ம். ஓகே. ஸோ ஆடியோ கேட்குது, கேம் ஆடியோ கேட்குது. ஓகே. வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் பிஸ்டி முடிவர். ஸோ 5 நாளாக லைவ் போடல. ஓகேவா? சரி, அது கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன். ஓகேவா, வெளியே அங்கே போயிட்டு வந்து அது போடலை. சரி, அன்னைக்கு ஃபாண்டைன் முடிச்சுட்டு நாட்டில் நான் ஒரு சாப்டர் மட்டும் முடிச்சிருந்தேன். ஓகேவா, அது மட்டும் கென்ஷன் அப்படியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ மாஸ்டர் நரத்தோ சுமக்கி ஃபார் த காம்பி மெம்பர்ஷிப். நிறைய இருங்க, யூசில் யாராச்சும் இருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். மிஸ்டர் எஸ்கே இருக்காரு. மிஸ்டர் எஸ்கே அவர்களே, நீங்கள் கண்ணாடி போடலையா? ம், அப்படியா? ஓகே, ரைட். ஓகே, அதாவது எஸ்கே வந்து சிட்டி வர போகிறோம். நம்ம வந்து கென்ஷனுக்கு வர போவோம். அப்படியே ஆரம்பிப்போமா? ஆமாம், வெள்ளிக்கிழமை. வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்கா வெள்ளிக்கிழமை? புதுக்காரா? அந்த பக்கமே நான் போல. பார்ப்போம் மிஸ்டர் எஸ்கேர்லே என்ன ஏதுன்ட்டு. அது நான் வந்து முடிவு பண்ணல. இது பாப்பா, நான் அறுத்தா நான் சிரிக்கிறேன். இருக்கு. ஆமாம், லைவ் போட்டிருக்கேன். லைவில் வந்து சிரிச்சான். எனக்கு மவுஸ் அடிக்கடி காணாமல் போயிடுது. கிச்சனில் பிங்க் அதிகமாகுது. என்ன எலோ ஆகுதுன்னே தெரில எனக்கு. என்னென்னவோ ஆகுது, ஆனால் எதுக்கு ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரில சத்தியமா. சாப்பர் எப்படி சிட்டி லோட் பண்ணுறீங்களா? பண்ணுங்க. ஃபேக் ஸ்மைல் ப்ரோவா? அப்படியா? உசுமைக்கு நான் லைவ் முடிச்சு நான் அவ்வளோதான். உசுமைக்கு நான் கிளம்புறேன். உசுமைக்கு ஆமாம் எஸ்கே. நீங்க பேசுறது லைவ்ல கேட்காது எஸ்கே. கேட்குற மாதிரி வச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன திட்டுவீங்க எஸ்கே. எனக்கு பயமா இருக்கு எஸ்கே உங்களை பார்த்து. இங்கே பேசி ஒரு நிமிஷம். அப்பமா எதில் இருக்கணும் நான்? சார் அதெல்லாம் கேட்டுருக்கோம். ஹிஹி ஊஹெல்லாம் கேட்கணும். கீகி கூக்காலாம் கேட்டிருக்கோம். அதாவது இதுல ஆர்ப்ஸ்ல ஒரு ஆர்ப்ஸ் பேட்ச் இருக்குல்ல, அது பெர்மனன்ட்டா இல்ல சும்மாவா? பெர்மனன்ட்டா இல்ல அது பெர்மனன்ட் தான். பேஜஸ் வந்து பெர்மனன்ட்டா தான் இருக்கும். உனக்கு மற்றது தான் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும். வாழ்த்துக்களா? இது எதுக்கு ஏன் வாழ்த்துக்கள்? ஓகே, கிளம்புங்கிறத நீ அப்படி சொல்ற. ஓகே சுமைக்கு மன வச்சர்க்கா லைக்கிட்டிங். கிளம்புற லைவ் முடிச்சு கிளம்புறேன். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், நல்லா இருக்கு. எஸ்கே கலனா போய் என்னப்பா போனா போய் தொல்ல நாய் அப்படின்றான் எஸ்கே. லைட் அட்டாக்கிறோம். ஒரு இது சூப்பரா இருக்கியா அந்த இது. This area is எது? so nice. Glad you like it. ஸ்கிரீன்ல வர I was thinking of taking you guys out to do some sea fishing. டிஸ்கார்ட்ல. Hey, Moalani. சரி, ஆனா 9000 ஆப்ஸ் போட்டு போனேன். Yeah? 11000. அது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணியா? The team sent out to fight in the night அந்த warden wars. சரதி மட்டும் வேறயா? And Kachina? ஆமா, Is she அது வந்து back as well? 4500 தான். Kachina. ரெண்டுதுமே கம்பைன் பண்ணி உனக்கு 11000 வரும். இல்ல அது மட்டும் தனியா வாங்கிக்க முடியுமா? எனக்கு நேம் இருக்கு Don't worry. The இருக்கு team was victorious. So
நான் ஒரு நேம் கார்டு வாங்கிக்கிறேன். நேம் கார்டு என்கிட்ட இல்ல. இருக்கு. That's அந்த a relief. செலந்தி The வந்துட்டு abyss போவான் is அதானே? coming, and பர்பிள் it கலர் was her first பேக்ரவுண்ட், time. Mistakes are கருப்பு bound கலர் to செலந்தி happen. அதுவா? ரெட். Exactly. ரெட். She deserves to hold her பர்பிள் head up இருக்கு. high. பட் நான் அது All பார்க்கல. right, அது thanks வேணாம். for letting me know. நான் பர்பிள் பார்த்தேன். Right அப்படின்னா on. ரெட்டும் ரெட் இருக்கும். கலர்ல பென்டன் மாதிரி இருக்கும் பார்க்க. எனக்கு ஒரு நேம் கார்டு வேணும். நேம் ரெட் கார்டு கலர்ல எங்க? பென்டன் மாதிரி இருக்குமா? She sounded a little ஆமா anxious அந்த there. செலந்தியோட இது பென்டன். Had me thinking it was bad news for a moment. என்ன ஸ்பைடர் மங்கியா You பென்டன்ல? said the abyss was cunning just now, but it நினைக்கிறேன். seems like the abyss just wants இல்ல to அப்பெல்லாம் destroy இருக்காது. அந்த மாதிரி everything. இல்ல. அதோட வயித்துல வந்து Think about பென்டன் all those மாதிரி இருக்கும். monsters that attacked your ரெட் கலர் tribe. ஆனா இருக்கும். ரெட் If கலர். there really was வயித்துல some sort பென்டன் of மாதிரி cunning இருக்கான plan, பென்டன் இல்லையா? இல்லையா wouldn't it வளர்றே? make more sense to send them to not that Paimon wants them to be in any more ஆர்ம் danger. ஆம்னெட்டிக்ஸ் போட்ட சிம்பலமா இருக்குமா? Relax, I get it. சத்தியமே தெரியல பண்ணா. The abyss is difficult to understand, that's for sure. At a glance, it certainly seems like the only goal is total destruction. அதாவது The abyss isn't a living entity after all, so what capacity for logic or planning could it possibly possess? But through our Action long scene la kammiya history of irukku, fighting nee the abyss, we've realized things aren't quite so simple. 500 years ago, the abyss invaded Teyvat. You know about that, right? That's right. Conria suffered greatly during that time, சும்மாக்கு லஞ்ச் டைம் but முடிஞ்சு so did போச்சு every other nation in Teyvat. And Natlan was the worst affected of all. It took the combined efforts of the then Pyro Archon and heroes from every tribe to finally repel the abyss. Even so, the effects of the invasion lingered for hundreds of years, only able to be reversed little by little. Our tribe's waters were contaminated. The children of அந்த Echo's menacing territory இருக்குல்ல, was Dire overrun இருக்குல்ல, by dangerous fearless, I sludge mean surging fearless from underground. அந்த சர்டன் And பாயிண்ட் எடுத்தா militant வந்து black அந்த winds tore ஃபெதர் across வந்துட்டே the இருக்குமா lands என்ன? of the Flower Feather clan. ஐ மீன் வந்துட்டே இருக்கும்னு It was நினைக்கிறேன். like each தெரியல. disaster was designed for a specific tribe. ஏதோ 5 ஸ்டார் ஆக்டிவேட் ஏதோ வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னாங்க. Exactly. We now believe the abyss has invaded the Night Kingdom அது என்ன and சரியா has the நான் படிக்கல. capacity to read the memories of this land at any given moment. And that's how it became so dangerous and cunning. Yes, and that's why we've been unable to fully eradicate it, even after all this time. Luckily, the problems left behind by the abyss have been successfully addressed by the various Pyro Archons we've had over the years. Now every tribe is prospering and things are looking up. I mean, The just look at tribal what we managed to do a chronicles few வேற days ago. இருக்குது. We totally fought them off. ட்ரைபல் chronicles இருக்குது. அதையும் வேற நம்ம படிக்கணும். You must have had to sacrifice a Every battle, every sacrifice is in pursuit of a future where we get to stop fighting. யாரோ வீசி வந்திருக்காங்க. Responsibility, duty, unavoidable சைக்கிள் burden. வந்திருக்காரு அசிக். Everyone in Natland used the word differently. Hi guys, welcome I back to my believe we YouTube will channel. be. To think that my name could survive in ballads passed Hi down to guys, future நீங்க பேசுறது generations. அனைத்தும் வந்து லைவில் It's கேட்கப்படும் kind guys. of romantic. ஐயோ, Everyone has something that drives them forward, you know. பரவாயில்ல இன்னும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரல. இருங்க வரேன். ஹெட்ஃபோன் போடுறேன் இருங்க. ஹெட்ஃபோன் போடலையா? கடையில் இருக்கியா என்ன? We have to, ஆமா ப்ரோ. not only for ourselves, but for our future. ஜாலியா Anyway, இருக்காங்க. let's head to the சைக்கிள் பிஸி stadium. மேன் ஆயிட்டா அப்படி. Our fishing trip can wait until Kachina's back with us. ஆடியோ. The sea's not going anywhere. ஹலோ. ஹலோ ஹலோ. யாரு? யாரே நொச்சுமாவனா? ஆமா இது முடிஞ்சா அபிஷ் 16 நாள் இருக்கா? எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க சாங்லி எடுக்க? என்னது? நீங்க சாங்லி எடுக்க எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? நீங்க எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? ப்ளீஸ் சார்லிக்கு. நான் வந்து 7 வீசி வச்சிருக்கேன். ஐயோ அதுதான் ஏன் நேத்துக்கு ஒரு கோளாறு முடி பண்ணி விட்டேன். இந்த புரினா பேனர்ல வந்து கையை வச்சிட்டு கம்மன் எல்லாம் 20 ஸ்பின் பண்ணி விட்டேன். என்ன வந்துச்சு அதுல? ஒண்ணும் வரல. அது வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டு நான் போயிட்டேன். அப்புறம் என்ன? அது வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டு நான் போயிட்டேன். பாவி. கை கால் வச்சிட்டு சும்மா இருக்கிறது இல்ல. என்ன பண்றது எஸ்கே? கை கொஞ்சம் நம்ம நம்ம இருந்துச்சா? புரினா பார்த்தோன்னே கை நமங்குதோ? இல்ல புரியல. அவ்வளவு விஷயம் பார்த்தோன்னே கை நம்ம இருந்துச்சு. எதுக்கு தண்ணில ஓடுறது? சிட் ஓகே டிட்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹலோ ஹலோ ப்ரோ. சாங்லிக்கு ஒரு நல்ல டீம் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எது யூஸ் பண்ணுவீங்க? அந்த டீம் வச்சு அடிச்சு காட்டுங்க. ஏதாச்சும் ஒரு பாஸ. அவ்வளவுதான். டிபிஎஸ் சாங்லி சொல்றேன். Oh, this place is No one's gonna miss out இல்ல on the புரியல. chance to யோ welcome our heroes back ஒரு from நாள் வந்து அவனை battle. இவ்வளவு அசிங்கப்படுத்த கூடாது. It's their moment of glory. டிபிஎஸ் இல்லனா கூட சப் டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம். She's never had this many eyes on her before. வந்து
இரு இப்போ வந்து அவனுக்கு ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹோமா வச்சு 20000 ஹெச்பியா ஜாங்லிய மாத்தி அவனோட Yeah, she டிபிஎஸ் doesn't மாத்தி seem like the பீஸ்ட் kind of வந்து person who நமக்கு வந்து likes ஒரு being 5 the லட்சம் center of டேமேஜ் காட்ட attention. போறான். Looks like I'm just in time. என்னங்க நீங்களே அவனை கீண்டா பில்ட் பண்றது ரொம்ப Yeah. சிம்பிள் போல A commission ran longer than expected, but I made it. ஆமா ஆமா I heard about the அதாவது incident with the tribe ஷீல்டு பில்ட் Mulani. பண்றது ரொம்ப Is ஈஸி. everyone alright? ஆனா டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணனும்னா பண்ணலாமா Yeah, it's all taken care of. ஆர்டிஃபெக்ட் வந்து Our new அப்படி friend இருக்கணும். here's got some Crit tricks rate up his damage sleeve, by the அப்படி way. ஹெச்பி He's வந்து 1 just as strong இருக்கணுமா as Kachina made him ஒண்ணுக்கு out. வந்து Hey, கிரிட் ரேட் is it டேமேஜ் about the இருக்காம இன்னொன்னு ஆனா இதுல என்ன ஒரு That's right. பிரச்சனைனா நீ Someone ஜாங்லி will கிட்ட come வந்து out and காம்பினேஷன்லயே recite இருக்கவே eulogy, முடியாது. அது ஒரு and then பெரிய we'll பிரச்சனை. sing the Ode of பியூர் Resurrection ஜியோ together. டேமேஜ் தான் தரணும். Come on, let's find a spot ஜியோல with a good ஏதாச்சும் ஒரு view. எலிமெண்ட் சேர்ற மாதிரி When the என்ன singing பண்ணா starts, பரவாயில்ல just follow my lead and you'll be மாட்டாங்க fine. அப்படி பண்ணாலும் ஏதாச்சும் Let's go எலிமெண்டல் somewhere மாஸ்டர் higher. அதே So ஐயா she can spot us. உங்களுக்கு ஒரு இது தெரியுமா? இதோ நர்ஃப் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்களே அல்பிடோ இந்த வென்டி அதெல்லாம் ஆமா அதெல்லாம் ஒவ்வொரு டீம் காம்பினேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அதெல்லாம் பஃபா இல்லைன்னா பஃப் கிடையாதான். அது சொன்னாங்க ஆமா வெண்டிக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டீம் கண்டிப்பா அந்த இது எல்லாமே மோனால இருந்து மோனா வந்து மேஜிக்கல் இது என்ன மேஜிக்கல் மேஜிக்கல் டீம் அண்ட் யாரவ பிஷல் அல்பிடோ அது மாதிரி கேங்கு மந்திரம் போடுறாங்க விச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேங் இருக்காது. அது ஒரு வீடியோ ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணி போட்டுருந்தாங்க ப்ரோ ஃப்ரீ எஃப்டிபி அக்கவுண்ட்ல வந்து சுப்ரோ கிராக் பிளேயர் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அந்த பெய்டு இததான் இது அந்த காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணா மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து அதாவது அந்த டீம்ல அவங்க இருக்கணும். அது இருந்தால் மட்டுமே அந்த பஃப் வரும் இல்லன்னா பஃப் வராது ஒண்ணு வராது. சரி அதான் சொன்னேன் ஜாங்லிக்கு ஒரு நல்ல டீம்னாக்கா எப்படி என்ன செடிபி ஐயோ என்னத்த சொல்லுவாரு இப்ப இந்த ஜாங்லிக்கு டீம் காம்ப்ல வந்து அவனுக்கு டிபிஎஸ் டீம் காம்பே வந்து போட மாட்டாங்க. அதாவது ஷீல்ட் நான் காம்ப்ல சொல்றேன் போடுறாங்க. மிஸ்டர் அஜய் அவர்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்காது பட் இருந்தாலும் சொல்றேன். அதாவது ஜாங்லி கூட ஒரு ஜியோ கேரக்டர் தான் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிங்குவாங்கோ இல்லை யூஜின் எது இருக்கோ அதை வச்சுக்கணும் ஓகேவா பார்ட்டிகல்ஸ்க்காக. அப்படி இல்லைன்னா ஜியோ ட்ராவலர் கூட வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் வரும் அவனோட அந்த கியூலையும் சரி இல்லை அந்த பில்லர்லேயும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் தருவான் சரியா. மிச்ச 2 கேரக்டரில் ஒன்று நாட்லானோட சாங் தெரியும் டேய் ஷாங்லிங்கையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா. அவங்களோட கியூ யூஸ் பண்ணிட்டு ஜாங்லியை மாற்றி அடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சாங்கியூனோட அந்த இருக்குல்ல அது போட்டால் அவனோட போலாமே ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸாக மாறும் ஐஸாக மாறும் ஓகேவா. அவனையும் ஷாங்லிங் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஜாங்லிக்கு மாற்றி அடிக்கலாம். அப்போ வந்து மெல்ட் ஆகும் புரிந்ததா. பட் அவனோட பஸ்ட் டேமேஜ் நீ தனியா தான் கொடுத்தவன வேற எந்த காம்பினேஷன் உனக்கு அவனை வந்து இப்போ அவன் பஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதுக்குள்ளேயே நான் டேமேஜ் கொடுக்கணும் எனிமிக்கு அப்படின்னா ஷாங்லிங்கோட கியூவும் ஜிங்ஷோட கியூவும் யூஸ் பண்ணி இவனுக்கு மாற்றி மறுபடியும் ஜாங்லிக்கு மாற்றி டேமேஜ் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சாங்கியூனோட கொடுத்தினா ஜாங்லியோட அந்த போலம் ஃபுல்லாவே ஐஸ் அட்டாக்கா விழுகும். அந்த ரவுண்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும் அது நீ ரவுண்டுக்குள்ள எனிமி வெச்சு ஒரு எனிமி மூவ் ஆயிட்டே இருக்கானா அதுவும் கஷ்டம். Think about it. The ode rekindles all victors. We've witnessed it countless times. Since the Archon couldn't find Kachina in the Night Kingdom, that must mean there's more to this victory than meets the eye. Hey, you just haven't gotten over the fact that Kachina beat you in the pilgrimage. Pathetic. The both of you. Your wild guesses are misplaced. Okay. உங்களுக்கு யார் We ரோல் completed கொடுத்தா? our mission. Maybe you did. But who's to say whether that little girl even contributed at all? Maybe she got scared and ran off. Why would the YM recognize someone like her, even if she was on the winning team? How dare you insult a hero of Natlan like that? Kachina sacrificed herself to repel the abyss. She doesn't deserve to be subjected to your vile rumors when she's not even here to defend herself. Calm down, Mulani. There's no point in arguing with the likes of them. வந்ததுக்கு Can't இருந்துட்டு just போங்க. sit here and let them slander her like that. To insult a hero of Natlan, the person actually has to be a hero. ஆமாங்க. யோ நீ எப்படி வந்து You. Think about it, everyone. எப்போ வந்தேன்னு கேட்டேன் எப்படி வந்தேன்னு கேட்கல.
A girl who never should have even gone to war. அப்ப டயலாக் மாத்திரேன் நான் எப்போ Or வந்து the எப்படி great வருவேன்னு தெரியாது Pyro நான் வர வேண்டிய Archon. நேரத்துல கரெக்டா வருவேன் Why Note would the பண்ணிட்டீங்களா roof of our மக்களே? nation அவ்வளவுதான். suddenly stop working? இப்போ வரை எப்படி அடிக்கடி நடக்குது தெரியுதா? இந்த டயலாக் விடுவாரு அது கண்டுக்காதீங்க. If she wasn't revived, it must mean she failed to achieve டயலாக் victory. அளவு இல்ல நான் Maybe the வந்துட்டு wire பேசுற நிலைமையில interpret victory in நான் different இப்ப கேக்குற ways. நிலைமையில இருக்க லிட்டரலா சொல்ல I mean, that girl didn't look கேளுங்க. all that strong to me. யார்கிட்ட கேட்க போற? அண்ணன்கிட்ட தான் கேக்குறேன். கேளு. கேக்குற நிலைமைனா அந்த கேக்குறது இல்ல மத்தவங்க சொல்றத கேக்குற நிலைமையில இருக்கேன் That's not like her at all. No, என்ன அஜய் she's அமைதியா been இருக்கு waiting for this moment for too அஜய் long. வந்து No திடீர்னு matter லவ்ல how வேற daunting the விழுந்துட்டான். situation, no matter how ஆர்டிஸ்ல. scared she might feel, Like she's always the Natlan. first person to stand up and face. We don't even know what happened. So don't you dare try to use this as an excuse to vent your anger or slander her reputation. ஒண்ணும் இல்ல. நேத்து வந்து தலைவருக்கு ஒருத்தங்க பார்க்கணும்னு சொல்லி ரேடியோல வாங்க வாங்கன்னு வர We'll see சொல்லி. who truly யார் deserves அறியா glory. இல்ல அவ கொடுத்துட்டா. நான் வேணும் அத்தினா That's கேட்டு enough. சொன்னது அவ கொடுத்துட்டியா? அப்படி போதா கதை. There is no doubt about today's ஆமா victory நான் ஜியாவா or வந்தா யாழ்னியா Kachina's part வரணுமா in it. அத்தினா She கண்டிப்பா is a இருந்தே hero ஆகணுமா worthy of our admiration and நான் celebration. அதுக்கு தான் கூட்டு இது போனேன் செஸ்ஸரை பத்தி கடைசியில The பேசிட்டு இருக்கீங்களா? failure of today's ceremony is செஸ்டர்ல இது undeniable. அரி அரி Kachina has not been செஸ்டர் ப்ரௌன் rekindled, வந்துட்டு and I ஐயோ. offer ஒரு you all ஊழலா my deepest apologies as I continue ஐயா to நான் investigate this பண்ண matter. மாட்டேங்கய்யா To prevent further casualties, அதாவது I have decided to suspend the pilgrimage உண்மையை until ஏய் this அந்த matter மாதிரி is நான் நேத்து resolved. பேசி தொந்த போச்சுடா எனக்கு கரகரன்னு இருந்துதுடா நேத்து உங்களை நைட் யார் ஃபுல்லா. அப்படி No பேச one is சொன்னா all-knowing. No one is அது infallible, எமோஷனலா not பேசுனது even அது ஒரு myself. வாலண்டரியா பேசுறது But வித்தியாசம் doubt is a இருக்கானா means by which we seek the truth. அந்த Not a வாய்ஸே weapon வந்து அப்படி இருக்கனால wielded லைட்டா against மாடுலேஷன் others. பண்ணா போதும். நம்ம ஃபுல்லா I- வாய்ஸே இல்ல வந்து இல்ல மாடுலேஷன் வாய்ஸ் பண்ற மாதிரிக்கா. அப்படி I didn't mean அப்படி it. அவன ஒரு வாய்ஸ் ஆ நார்மலா கேட்டு I பாரு நீ just- கொஞ்சம் அப்படிதான் If இருக்கும். there are நான் things கேட்டிருக்கேன் you wish லைட்டா to வந்துட்டு பண்ணா லைட்டா போதும் clarify, வந்து. then ask me directly. லைட்டா Doubt my பண்ணா answer போதும் if you wish. But now is your இன்னும் chance. வரைக்கும் எனக்கு அந்த தொண்டை You சரியா have தெரியுமா? concerns? அது State அப்படிதான் them. No, பிஞ்சு of பாடி course பாவம் not. அந்த மாதிரி தான் ஏய், அந்த Even புள்ள though I வந்துட்டு have அப்போ said nothing to இல்ல change your mind. தொண்டை Then it would இதாவதுக்கும் seem the பிஞ்சு truth never ஏய் mattered to you at all. அப்படி இல்லங்க That guy doesn't அது even வந்துட்டு have the courage ஹார்ட்டா to மக்களே get இவன் into the டபுள் line. மைண்டட்ல That's டபுள் மீனிங்ல so பேசுறான். much for all that அப்படிலாம் glory இல்ல நான் talk நான் வந்துட்டு earlier. சாதாரணமா சொன்னேன் அதாவது ஹார்ஷா பேச வராது I have a ரொம்ப question, Archon. சாஃப்ட் கைண்டட் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னேன் My friend Kachina. மாட்டிட்டான் மக்களே. Do you have any idea where she எஸ்கே is? பேர் வாய் கூசாம எப்படி It's போய் சொல்றான் பாரு extremely அப்படின்னு important to me. I know நீ you said பேசுறதுல you were முக்காவாசி எனக்கு investigating கேட்கல. the situation, but சிரிஸ்டாரு I'm சிரிஸ்டார் sorry, that's அதுதான் not உண்மை enough. சிரிஸ்டார் இல்ல அதுதான் I've already இல்ல shared நான் everything யோசிக்கவே I இல்ல. நீ know. சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அதை If you want to யோசிச்சேன். learn சரி, the okay. truth and rescue your friends ஆக்சுவலி sooner, you should join ஆர்பியா the பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு investigation. விஷயம் போயிட்டு இருக்கு So, அது what உங்களுக்கு do you தெரியுமான்னு say? தெரியல தெரிஞ்சு இருக்கும்னு course I'll join. நினைக்கிறேன் எஸ்கே அவர்களே என்னது In that என்னது case, ஆர்பியா? come அது see ஆனா me in the அது வந்து speaker's chamber. அது வந்துட்டு We should join அத்தினாக்கு தெரியுமா அத்தினா உனக்கு தெரியும் Oh, and அதே if it's not too much trouble, could you Yes, drop by yeah. as well, traveler? I'd like to have a மியூட்ல chat. இருக்கான்னு அஜய் Rest assured, அவன் everyone, கடையில I'll இருக்கிறான். keep the கடையில tribal ஒரு chiefs கஸ்டமரை பார்க்க informed வேணாமா on the அவன்? progress of the investigation. Once என்ன again, I ஜெய்ஜி apologize for the என்ன outcome of this ஜெய்ஜியா? ceremony. If there are no further சீக்கிரமா பிசினஸ் questions, பாருங்க let's அப்புறமா part for now. சரி ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க அப்புறமா பிசினஸ் பாருங்க Did she just எனக்கு பிசினஸ் தானே ஓகே நீ அஜய் தேவையில்ல இருந்து போயிடுவான் அவன். அஜய் I ஜிக்கு believe she did. அஜய் ஜிக்கு Let's ஓ go. நான் தேவை சரி I'd அஜய் like to மட்டும் know நான் what's going தேவையில்ல on ஒரு myself. வார்த்தை சொல்லிட்டோம் நான் ஒரு வார்த்தை பேசுறேன் அதாவது நான் தேவையா தேவையில்லைன்னு கேட்க கூடாது. உனக்கு பிசினஸ் முக்கியமா நான் முக்கியமா கேட்கணும். அவன் ரெண்டுமே அதாவது முக்கியம் அப்படின்னா ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுமக்கி பிசினஸா அவர்களே, வரும்னு சொல்லுவான். புதுசா கார் வந்திருக்கு சுமக்கி அவர்களே. என்ன காரு இதுல இது எஸ்டிஆர் The பிரியா situation is இப்பதானே விட்டா urgent, so I'll மாதிரி get காரு straight to the point. புரியல மாசம் Kachina மாசம் is என்னது பிரியா undoubtedly a யோ யோ hero யோ of எதையும் Natlan, வந்து பேச்சு and I'm வச்சுட்டாதீங்க. deeply என்னது sorry this happened to her. ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்ல இதுவா இல்ல There's been ராபரிக்கு ஒரு கார் unrest in the வாங்கி Night ஆகணும் Kingdom, but I don't know what's யா causing யா it. யா யோ As a பாத்து result, I've been VIP unable to supporter track down her நல்லா என்ன இருக்கா location. என்ன பீஸ் அவர்களே ஏன் லைவ்ல மட்டும் பேசுவீங்க Until உங்க we லைவ்ல find and பேசக்கூடாது. வாட் address இஸ் the திஸ்? cause நான் of the பேசுவேன். unrest, the ஆமா ode of resurrection will ஆமா என்ன continue to be பாட்டி in effect. பாட்டி பேசிக்க. ஊர்ல கார் வாங்கினாதான் And that அப்ப means நமக்கு பிசினஸ் Kachina என்ன will- நீங்க That's correct. Not until the அது ஆக்சுவலி problem இப்பதான் with the பிசினஸ் Night ப்ரொபோசல் Kingdom is பண்ண Basic-ஆ. solved. போறாங்க இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா எனக்கு அது அதாவது புரியல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அது ஆல் அக்செப்டட் பட் How long will பாஸா that இவர் தான் take? வேணும். ஜாக் காலின்ஸ் அப்புறம் It's hard to யாரு say. ஆக்சுவலி ஜாக் காலின்ஸ் ஐயா முன்ன இருந்தே பாஸ் ஓகேவா. Kachina always dreamed of fighting அவருக்கு வந்து greatness, இந்த யூடிபி இஷ்யூ of doing வந்தனால her அவர் உள்ளார part to வரல defend Natlan. ஓகேவா. ஆனா But வந்து அவர் முந்தானேத்து அவர் இருந்தாரு She உள்ளார தான் wasn't இருந்தாரு. afraid of death because she நான் knew பார்த்தவ இஎம்எஸ் if தான் it இருந்தாரு. came down to it, the Pyro Archon would be there to bring ஏன் her back அப்படிங்கிறது to life. தெரியல. அப்ப அவர் வந்து We sat இஎம்எஸ் down கேரக்டர் கொண்டு வரல, together, செகண்ட் exhausted அருணாச்சலத்தை from தான் கொண்டு வராரு. training. She would always hum the ode of resurrection. ஓகே She was supposed to come back to us.
We were supposed to hug her and celebrate with her and share her joy. We supported her every step of the way, but what are we supposed to do now? Sit peacefully and wait for her to lose ourselves in grief over her death? Are we her friends? Or her murderers? That's not fair, Mualani. It's all right. I understand your rage and your grief. Kachina's life means a great deal to me, Mualani. நான் போயிட்டு சிட்டி போயிட்டு Believe me, I சாப்பிடுறதுக்கு want to கொஞ்சம் bring லோட் her பண்ணிட்டு back வரேன். as soon as possible. I would give you that peace of mind if I could, but ஆமா please நேத்தர் hear இன்ஸ்டால் what I பண்ணேன். have to say so I can at least போயிரு, நான் give கார் you a ஓட்டுமா broader அப்புறம். picture of the issue அப்ப we நீங்க are now ஓட்டாதீங்க. facing. ஒரு வாட்டி ஃளைட் மோட் போட்டு ஆஃப் பண்ணான் Considering the recent attack on the tribe, I believe the Abyss has found a new means of undermining the rules of our nation. மனோஜி சுத்தமா கேக்கல ஜி. The ஹலோ sacred flame, the foundation of our ஏ resistance மலரு against the புல்லே. Abyss. If we continue to hold the pilgrimage and send teams to fight the Abyss, there will கேம் likely சொந்த கூட be இவங்க more சொந்தம்டா casualties. அதிகமாக்கிது. But if we stop altogether, ஆனா அட என்ன the sacred flame will only grow weaker. The Abyss will scale up their attacks, and the tragedy we saw with the people of the Springs will only be the first of many. If we compare the two choices, அவனெல்லாம் நான் the வந்து former seems to be the 30-40 தான் lesser of வச்சிருப்பேன். two evils. Sorry. What is this man? I know that may sound harsh, அதுக்கே நீ கத்துவ. but I bear the name Malipo. நூறு Weighing the costs is my இன்னொரு வச்சுனா duty. என் வந்து காதை வந்து நான் மாத்த வேண்டிய நிலைமை வரும். But we need to understand it if we want to approach this rationally. But what would you say, Mualani? என்னது? This is personal for எது you. சொல்றீங்க? And unlike Kenichi, ஓ how do you say it's not a simple ஓகே case ஓகே of அப்ப நான் weighing வந்து up which அகைன் course வந்து of நான் action கிளம்புறேன்ப்பா. is less எனக்கு painful, புரியலப்பா. is it? நீங்க I நீங்க can't பண்ண choose விஷயத்த between நாங்க them, and பண்ணிட்டு I don't போயிடுவோம். want நான் to. இனி சர்வருக்கே வரல அப்படின்னு நான் Saying போயிடுவேன் that one is அதுக்கப்புறம். preferable over the other is கொழுப்பு நானா disrespectful நான் to the பிளேக் people மேரேட் who கொழுப்படுத்து suffered. வேணே பண்றீங்க எஸ்கேப் அப்படினு. இல்ல புரியல டேய். You're What a saying it fun doesn't question. matter whether I suspend the பிளேக் மாதிரி pilgrimage. பேசணும். என்ன இது குழந்தைத்தனமா இருக்கு? உங்களுக்கு ஒருத்தர் இது பண்ணா அதை பார்க்கணும் உங்களுக்கு தெரியாதா? என்ன நீங்க Yes. பேசிட்டு இருக்கீங்க எஸ்கே? What அப்படி happened to பேசணும். பிளேக் Kachina மாதிரியே breaks பேசணும். my heart. பிளேக் எல்லாம் இப்படி பேசவே இல்ல. I couldn't bring myself to sacrifice. And that பேசுறது is the திட்டுற crux மாதிரி இல்ல. of the problem. நான் திட்டல இல்ல இல்ல நான் It's திட்டல. not அந்த அளவுக்கு எனக்கு simply a ரேஜ் matter ஆகலையே. of ரேஜ் ஆனாதான் choosing the திட்ட முடியும். lesser நான் of யாருன்னா two மனசு evils. நினைச்சிட்டு வேணா திட்டலாம். Either யாரை way, திட்டுறத there will கூட be people who யார் suffer. மேலயும் நான் வன்மம் ஓபனா இல்லையே. சொல்லுவா The நீங்க end யார result மனசுல will be the நினைச்சு same. திட்டுவீங்கன்னு. இல்ல இல்ல Maybe எனக்கு in the பயம் தான் வரும். pilgrimage நீங்க will சொன்ன அந்த later. பேரை நினைச்சு நான் திட்ட நினைச்சு எனக்கு Once பயம் doubt வரும். has அதனால நான் crept திட்ட in, மாட்டேன். people will no longer unite in battle அஜிஜி against உள்ளவங்க the ஜி போய் Abyss. சாப்பர்ல சுத்துவோம். And that டீயர் is உங்க டீயர் exactly நினைச்சு what the Abyss wants. இல்ல இல்ல சீச்சி Their அவர் ultimate நான் goal அதெல்லாம் isn't to நடக்காது. break the rules that make the Ode of Resurrection work. ஒரு பிரச்சனை இல்லடா. நான் வந்து Destroy the போன்லயே people's ஒருத்தங்க பேசுங்க பத்தில அவங்க நல்லா To இது பயம் prevent what அப்படிமா. happened to Kachina from happening to anyone இப்ப கூட else, ரெண்டு ஃபோன் we வந்து need நெட்வொர்க் to இது suspend the பண்ணது அவங்க தான். pilgrimage. ரைட். So that is my current plan. And in the அப்படியே சோறு meantime, சாப்பிட்டியா I இல்லையா? make efforts to strengthen என்ன each பண்ற? tribe's யார்ட்ட defenses. அர்த்தாச்சிக்கற? இந்த பொண்ணு கிட்ட Then பேசிக்கற. we have to find உட்காந்துக்கிட்டே another way எந்திரிச்சிக்கிறியா? of strengthening the sacred flame ஒரு to மூச்சு keep விடுற the மூச்சு விட்டா Abyss கூட at சொல்றது bay. இல்ல என்கிட்ட. என்ன நீ? This won't யாரு be easy. யாரு I'll யார need சொல்றாரு? time இது to லைவ்ல figure பேசுறாரா? out the best approach. டேய் உன்னை தான் நான் இது பண்ணிக்கிறேன். I understand your என்னதான் anger, Mualani. நான் வந்துட்டு Paimon thought things were gonna get heated அதுவே for உனக்கு a தெரியல. second, but the நீ pyro போன் அட்டெண்ட் பண்ணி archon பேசுனியா? continued to explain everything so patiently. இல்ல அட்டெண்ட் I பண்ணி owe கூட you கட் an ஆயிடுச்சு. apology, சரி Archon. விட்டேன். நான் அப்படியே கட் ஆயிடுச்சா கட் ஆக விட்டியா? I let myself get carried away இல்ல earlier, இல்ல and அட்டெண்ட் I'm பண்ண கட் sorry. ஆயிடுச்சு. டிஸ்கார்ட்ல You're right. அதாவது We need to கட் ஆகிற focus on வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு finding solutions. அட்டெண்ட் பண்ணிக்கிற லாஸ்ட் We மினிட்ல அது could கட் always ஆயிடுச்சு. hold the pilgrimage கேட்டா நான் without அட்டெண்ட் sending பண்ணி a கட் team to ஆயிடுச்சு fight in the night அப்படின்ற. warden wars. That way, அது we'd வரைக்கும் still be able சைலன்ட்ல to fuel the இருக்கு sacred போறியா? flame. தெரியல. I've considered that, but எத்து the போற two அவங்க நீங்க events விட்டு have விட்டு nearly கேக்குதுன்னு always சொன்னதுக்கு been அப்புறம் தான் linked. நான் பார்த்தேன். பார்த்தா Without the இந்த chance to கால் fight the Abyss, சைலண்ட் பேசுறதுல எனக்கு pilgrimage ஒரு இதுவும் rankings தெரியல. lose their prestige, நான் and ஆக்சுவலி ரெண்டு competitor ஃபோன் பண்ண numbers will எடுக்கல. drop. அதனால தான் சரின்ட்டு நான் With fewer ஈஸியா participants, the amount of சரி அந்த contending இடத்துல fire produced will கொஞ்ச நேரம் decrease, பேசிட்டேன். and the vicious cycle will continue சிட்டி சுத்தலன்னா indefinitely. உங்களுக்கு அப்போ So, மங்களகரமா essentially, மங்கள தெரியுமா என்ன? the Abyss is எக்ஸ்ப்ளோர் taking Kachina பண்ணலாம். எல்லாம் hostage. டவுன்லோட் ஆகணுமா? You've இல்ல learned எனக்கு about the எனக்கு concept of எப்பவுமே சிட்டி அந்த leylands மாதிரி during your ஆனது இல்ல. travels, yes? ஏதாவது ஒரு இந்த ரேரான The இடம் Night மட்டும் அப்படி Kingdom ஆயிரும் is பிளஸ் something similar. பிளான்டா இருக்கு இல்ல இதுக்கு யாரா Staying ஹாண்டடா there for a short பண்ணிருக்காங்க. period of ஒரு time shouldn't have த்ரில்லரா an ஒரு effect ஹாண்டடா on அந்த the மாதிரி person. யாருமே ஆர்பி பண்ணதில்ல. But கடத்துறது with the நடத்துறது Abyss in the தவிர்த்து picture, it's a different story. ரெண்டரா ஹாண்டடா பண்றதுக்கு இங்க ஒண்ணும் இல்ல சொல்லிக்கிறேன். Your sense of இல்ல self will be பண்றது devoured பண்ணுறதுக்கு until ஈடான என்னடா eventually இது you சாப்பர்ல become என்னென்னமோ one with வந்திருக்கு. the sea ஐயோ of souls. இது புது ஹார்ட்ல Imagine pouring a cup of water into a நம்ம rushing வந்துட்டு river. கூடிய சீக்கிரம் வந்துட்டு ஒரு You can சாப்பிட்ற try to அப்ப scoop பேசி up another எடுக்கணும். cup, நம்ம but தான் there's no ஊருக்குள்ளே chance வரதில்ல. it will be the same water you வந்தாதான் had எடுக்க before. முடியும். I won't sugarcoat போய் it. எடுக்கணும். அது பாரு கீழ That is the ஒரு செடி danger எல்லாம் Kachina is currently புளி facing. புளியா தெரியுதுங்க. Just like you said, Archon, பாட்டு பாடாது. both of these problems need to be addressed.
You can focus all your Yes. efforts on dealing with the Aditi. sacred flame. Aditi. I will go search for Kachina. நான் வந்துட்டு ஒரு The clone abyss concept poses the வச்சு ஒரு same ஆர்பி threat to பண்ணலாம்னு you இருக்கேன். as நீங்க it என்ன does சொல்றீங்க? to her. It is very possible you will Yes. not return. Kachina's waiting for us to rescue her. இது That's all that கொஞ்சம் matters. பெரிய பட்ஜெட் படமா இருக்கும். I ஆனா failed to எக்ஸிக்யூட் protect பண்றது her கஷ்டமா during இருக்கும். our ஆனா பண்ணா campaign. நல்லா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. But I can make it up to her now. Clone. You know what? I Clone. choose to go as well. இல்ல Traveler? இல்ல பெரிய What பட்ஜெட் do படம்னா you வந்துட்டு think? இது எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ரொம்ப கஷ்டம். சிம்பிளா கடத்துறது Understood. நடத்துறது தாண்டி Then I'll ஒரு support you in டிஃபரண்ட் any way சப்ஜெக்ட்டை I நம்ம can. ஆர்பியா பண்ணலாம். The லைக் ஒரு masters of the க்ளோன் Night Wind have a நமக்குள்ளேயே technique that இருக்கிறாங்க can நம்ம ஃப்ரெண்டா. extract ஆனா an அது நம்ம ancient கூட name இருக்கிறது from the வந்துட்டு ley ஃப்ரெண்ட் இல்ல lines. நம்ம க்ளோன். If we அப்ப can நம்ம ஃப்ரெண்ட் find எங்க? Kachina's ancient name, இதெல்லாம் லைவ்ல I சொல்லிரு வேற can யாரும் use the ஐடியா link யூஸ் between பண்ணிக்கலாம். them to pinpoint her ஐயோ position லைவ்ல within சரி the நம்ம Night அப்புறம் Kingdom. பேசலாம். நான் அதை யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். Then comes டிஃபரெண்டா the hard பண்ணுவோம். part. இப்போ கடத்துறதே You need to டிஃபரெண்டா visit the கடத்தணும். இந்த Night மாதிரி Kingdom in சும்மா இவன் person ரிவெஞ்ச் and எடுத்து rescue அப்பா her. நான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அல்டிமேட் மக்கள் நல்லா பண்ணுங்க. Kingdom, a land of நம்ம souls? வந்துட்டு ஹாலிவுட் Can we even go ஜூலியை there? தாக்கிட்ட இதை லெவல்ல Under ரெக்கார்ட் பண்ணி normal வச்சிருக்கீங்களா பிச்சு? circumstances, Huh? only the consciousness Really can enter அவனை them. நேரடியாவே அவன் என்ன But there தாக்குனான்னு is எனக்கு a way தெரியாது. to ஆனா go there ரெக்கார்ட்ல in இருக்குது. person. However, know that the Night தாக்கத்தை Kingdom will நேரடியாவே attempt to சொல்றேன் நான் repel கிட்ட. you, என்னடா and நீ the எல்லா abyss மாதிரி certainly won't leave you be. சத்தியமா இப்ப நீ ஆமா. சொன்னது கேட்கல. It's ஏன்னா இங்க fine. டயலாக் பேசிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் தான் எனக்கு கேட்குது இப்போ. Same here. Fighting the சரி abyss. சரி இதை நம்ம ஆ, அப்படி சொல்லக்கூடாது. அப்படின்னா அது ஏன்னு தெரியல. இந்த See, Lolly, ஏன் the மூணுல தான் Night வச்சிருக்கேன். Wind அதுக்கே எவ்வளவு once சவுண்ட்ல கேக்குது created எனக்கு. an artifact. It was originally used as a இந்த ceremonial மூட வந்து கம்மி பண்ண artifact அப்படின்னா நல்லா wielded by இருக்காது. the tribal சாப்பிடணுமா? chiefs. But that's ஆமா That was the அத்தினா artifact I சாப்பிடுறது delivered to the அத்தினா Scions of கூட the Canopy a few days ago. இல்ல புரியல Thank you டேய். so much for your இல்ல help, ஜாலியா everyone. கலாச்சிட்டு அப்படி சொன்னா Your ஓட்டுறது thanks are unnecessary. I will offer you whatever Ah, aid I can, but your fellowship and எல்லாரும் போல courage ஒண்ணா are what will கோவிந்தா. truly decide the success of this operation. நீ நான் அப்ப கேம் யார் சவுண்ட friends? 1ல வச்சுட்டு You're the ones இதுல மட்டும் நான் ஏத்தி நான் விட்டுறேன் இருங்க. I can only focus on one thing at a போட்டுட்டு ஆனா time, திட்டு after தரமா all. இருப்பி வர 9 மணிக்கு. நான் வந்து 6 to 9 போட்டு முடிச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் கெச்சின் போயிடுவேன். ஏன்னா வீட்ல வந்து Traveler, பேச I முடியாது. இப்பதான் certainly ரொம்ப didn't strict expect our first conversation to be so Yeah, serious. So After all RP that என்னால நான் வந்து accomplishments, ever பேசாம since you ஆடுறது arrived, I've மாதிரிதான் been இருக்கும். hoping to So யோ meet அஜய் you அந்த விசி and ஜாயின் offer you பண்ணிக்கியா? Natlan's highest level of hospitality. உங்களை tag பண்ணாருலாம் தெரியல. ஆனா அதெல்லாம் நிறைய பேர் react பண்ணல. Why? சரி ஓகே Is இது that இது not காலையில the இன்னைக்கு level of காலையில போட்ட operations மெசேஜ் you அது. visited? ஆனா எஸ்கே ஒரு விஷயம் தெரியுமா? ம். எஸ்கே யாரு நீங்க என்ன லைசென்ஸே எடுக்கல. ஆர்டிஓல ஜாயின் பண்ற எந்த மூஞ்சி Things were வச்சுட்டு pretty எப்படி complicated எடுக்க at the முடியாது? start. முதல்ல நீ You போய் know, எடு. That's more like it. Perhaps even more உனக்கு than you இருக்க can கூடாது. imagine. ஏய் என்ன ஆமாயா ஜாயின் Actually, 3 மாசத்துக்கு this would be the perfect ஐயோ night ஆமாயா for மாசத்துக்கு வாங்கணும்யா. some கிரிமினல் musical ரெக்கார்டே இருக்க கூடாது. ambiance. இருந்துச்சுன்னா பேர் மாத்த But சொல்லுவாங்க. there are கவர்மெண்ட் அந்த important things. Oh, I போலீஸ் almost ரிலேட்டட் forgot. வேலைக்கெல்லாம் எப்பவுமே சர்வர் சைடு இப்பதான் இதான் Ataya rule. was wounded in the fight against the It அப்படியா? embodies அப்போ fond memories and my ஞாபகம் strength இருக்கா? of நான் உங்க will. கூட தான் ராபரி போட்டா போட்டிருப்பேன். That's what she asked us to நம்ம tell you. நடுவுல ஒரு நாள் மாட்டணும்னு She said நினைக்கிறேன்டா you'd know what that ஜெய். means. நான் இப்ப ஜியோ அதாவது நீங்க I ஜியால didn't மாட்டிச்சு. think this இது day ஒரு would ரெக்கார்ட் come so இருக்குது ஜியா soon. மேல. ஓகேவா? நான் அத்தினா ஜியால வந்து இவங்க கூட போய் ஒருத்தையும் மாட்டிருக்குன்னு I நினைக்கிறேன். can feel them flowing இல்ல within நம்ம the கூட எனக்கு ஒரு தடவை ஓகே. மாட்டிருக்குன்னு இவங்க நினைக்கிறேன். இவங்க கூட ஒரு If வாட்டி things ஆமாமா were நான் different, அவங்க கூட மட்டும் தான் the உங்க two கூட of ஒரு வாட்டி us மாட்டினேன் could have ஞாபகம் இருக்கா? enjoyed the hot springs together. But அதான் நான் சொல்றேன். நம்ம don't என் worry. கூட வந்து ஒரு தடவை கிறிஸ்பா மாட்டிருக்கேன். இப்ப This உள்ளார தான் talisman means இருக்கும். a போய் great deal to கேளுங்க ப்ரோ me. அவன்கிட்ட. நேத்தே கேட்டேன் ப்ரோ அவர் I'll take இல்லன்ட்டாரு good care of it. முடியாதுன்ட்டாரு. And once this என்னது? is all over, இன்னோசியா I'll pay தர Ataya a முடியாதுன்ட்டாரு. visit. அவர் தர முடியாதா? ஆமா அது வந்து இவங்க தான் தரணும். அவர்ட்ட கிரிமினல் ரெக்கார்ட் மட்டும் செக் பண்ண சொல்லியா? You said you didn't want to jeopardize the Irkan production Sultan. of contending fire. லைவ்ல இருக்காரு அவரு. 3 மாசம் வேணும்ல. ஆமா. That's not at all why you decided to Irkan suspend Yaru? the pilgrimage, is it? யாரு எனக்கு நீ சிட்டிக்குள்ளார போகணும். சிட்டிக்குள்ளார Even போனாதான் now, உன் நேம் the நான் செக் பண்ண production முடியும். of contending fire is Kispan. far from sufficient. The Ah. gradual corrosion caused by the abyss has resulted in a massive shortage of pyro energy, and we're currently at the breaking point. அப்போ As things கிரிமினல் ரெக்கார்ட் stand, இல்லாம இருக்கணும்னா the எப்படி அது pilgrimage அப்போ is 3 a மாசம் lost ஜாயினே பண்ண cause. முடியாதா? Suspending it allows us to யோ, save our 15 secret நாள்ல நீ மாசத்துல சொன்னாங்க. கிரிமினல் ரெக்கார்ட் இருந்தாலே டைம் ஜாயின் ரெக்கார்ட்னா The அவ்வளவு abyss நாளைக்கு has இருக்கக்கூடாதா? brought ப்ரோ இங்கே catastrophe 3 to மாசமா இல்ல Natlan, வெளியில 3 மாசமா? and Kachina's disappearance in ஏய் the Night அதெல்லாம் கடை Kingdom கொண்டு தான்டா அத is a direct consequence of அப்போ that. 90 டேஸா? We can't let the general யோ public know. 15 நாள் தானியா உன்ன சொன்னீங்க. No. If the என்ஓசி public 15 learned that நாளையா? Natlan's பட் destruction was இவங்க close at ஆர்டிஓ hand, ரூல்ஸ் முதல்ல there சீனா would be தானே immense கேட்டுக்கோங்க. panic. இவங்க சீரா யா தானே கவர்மெண்ட் If I ஜாயின் said பண்ணாலே 15 nothing நாள் at இல்லாம all, இருந்தா போதும். they would have continued to question அப்படிலாம் the இல்ல. நீ integrity பிடில Yeah, of ஜாயின் பண்ணி Natlan's பாரு. heroes. கிரிமினல் ரெக்கார்ட் வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ண முடியுமா வீடியோல? யோ Another 15 simple நாள் இல்லாம
மாதிரி தான் போறலையா? The latter was clearly the better solution. கழிஞ்சு போலாம் ஆனா But பேர் you மாத்த chose சொல்லுவானுங்க otherwise. கிரிமினல் I have ரெக்கார்ட் never கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு subscribed to பேர் the மாத்த belief எவ்வளோ? that the right choice பேர் is the மாத்த one with the சிட்டிக்குள்ள fewest 15 லட்சம். sacrifices. பிளாக் Let's மணியா? go. There's White. still a way for the white, sacred yeah, flame to last ஒயிட்டா? a little அப்போ longer. பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. You mean
Yes. 2 ஈக்கு பதிலா 1 ஈ போட்டுக்கிறேன். அது ஆல்ரெடி அந்த பேர்ல ஒன்னு இருக்காங்க. அதுதான் 2 ஈ வச்சு. அப்போ என்ன பண்ணு? அப்படி இல்லனா ஏஜேக்கு பதிலா வேற இருக்குல. இல்ல அத்தினான் இருக்குல லாஸ்ட்ல ஏ 2 ஈ போட்டுக்கோ. Not only does it strike fear in the abyss, so until our heroes are ready, I will sacrifice my power to keep it burning. But that can only last so long. I think we should focus on the remaining ancient name bearers. Don't let desperation cloud your judgment. Those chosen by the Wayab have already embarked on their destined path. It is for them to decide how that journey ends, not us. All we can do is support them. Even so, for you to make this sacrifice, it's not right. If not me, then who? No other is capable of sustaining the sacred flame. I possess great strength, but I'm not above my people. இந்த செகண்ட் கேரக்டர் வந்துட்டு எந்த ரெக்கார்டோட கிரிமினல் ரெக்கார்ட் இல்ல. பட் விஷயம் என்னன்னா அதுகிட்ட லைசென்ஸ் இல்ல. அதான் பெரிய பிரச்சனை. லைசென்ஸ் எடுக்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப கடுப்பான ஒரு விஷயமே. அதை நான் திரும்பி எடுக்கணுமே அப்படின்னு நினைச்சாலே வெறுப்பாகுது. நான் அதை எடுக்கிறதுக்கே எனக்கு வீக்கெண்ட் மாதிரி டைம் தான் செட் ஆகும். இல்லைன்னா வெள்ளிக்கிழமை நைட்டை உட்காந்து போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். என்ன சொல்றீங்க? என்னது லைசென்ஸா? The Archon of Natlan. நீ ஜாப் வாங்கும்போது லைசென்ஸ் இருக்கணும் தம்பி. A force to be reckoned with. ஜாப் வாங்கும்போது கேபிட்டனோ யாரா The புதுசா secret of the இருக்கான் துப்பிக்காரன். Leylands is no secret to me. Long have they been destined for ruin. And since the oath made 5 centuries ago remains unfulfilled, what use is the Gnosis in your hands? I don't know what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. In times of crisis, someone must pick up the mantle of salvation. Your plan has reached an impasse, and now it falls to me to create new rules for Natlan. But before the dawn of a new age, the old must be destroyed. I assume that's the end of your speech? Good. People like us, let our blades do the talking! அட்லீஸ்ட் அப்படி சொல்லாம கூட கொடுத்துட்டு நேரா வந்துடலாடி ஓப்பனா ஏய் ஓட்ட தெரியாதாடி ஓட்ட தெரியாது நல்லா இருக்கீங்க இந்த இது ஃபைட்டை. ஆனா யாரை யூஸ் பண்ணாம மேபி எல்லாரும் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா மாத்திருப்பாங்க. இன்னும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாப்பர் வந்துச்சு 2 சீட்டர் தான். ஆனா பீடி சாப்பர் மாதிரி செமையா இருக்கும் அந்த சாப்பர். அது வாங்கிட்டு காயினா இல்ல இதுவா? காயின் கண்டிப்பா மாத்தி. எல்லாம் மயமா மறந்துட்டான். ஐயோ இங்க நான் இறங்குனேன். ஓபன்ல இருக்கா. Masters of the Night Wind. Send word. The captain and his followers must be apprehended. அதுக்குதான் ட்ரெஸ் பேக் என்ன பண்றது? இந்த ஃபைட் சூப்பரா இருந்துது. நான் அடிக்கல. அவங்களே அடிச்சிட்டாங்க.
பக்கத்துல இருக்காங்க பாருங்க இந்த நேரத்துக்கு. ஏய் நைட் 2 மணிக்கே இருக்காங்க. இருக்க மாட்டாங்களா என்ன? He was a formidable மதியத்துல opponent. ரொம்ப அதாவது Exactly நம்ம what I எப்படி would ரேரா expect வருவோம் from இல்ல the ஏதாச்சும் லைவ் first of போட்டா the அந்த மாதிரி Fatui வருவோம். சம்பந்தமான harbingers. ஒருத்தர் I never imagined someone could match you in combat. If the Saritsa sent him here, இது அவர்தானே. why would he bring up what happened 5 centuries ago? அவர்தானே நினைக்கிறேன் பச்சை மண்டை. And how much does he know about Natlan? The harbingers are all driven by their own personal goals. The only purpose that unites them is collecting the gnosis. But I'm sure the captain has his own reasons for being here as well. Whatever his motive, we should shift our focus to the Fatui. If they attack again and we're not prepared, we're done for. No, we're running out of time. The wound I inflicted should hold him back and weaken him for the time being. Besides, I'm sure you noticed, the power that came to his rescue just now came from the masters of the Night Wind. In other words, there are traitors among us. Not necessarily. This could prove to be a very valuable turn of events. When we exchanged blows, I sensed an unusual presence within him. I'll need to investigate further. Kanich, go to the masters of the Night Wind and look into the identity of the captain. Speak to Seat Lali. She should know. Genshin எனக்கு பிடிக்கல. Of course. Genshin I'll head out right now. unsubscribe பண்ணி. Do you முதல்ல என் still பேர் தான் வரும். intend to... இதுல. Yes. நான் பார் அதுக்கு unsubscribe பண்ணிடுவான். யாலா டேய். Natlan's strength has never rested solely in its Archon. என்னோட சேனலே வரல. ஐயோ. Together we foresaw the only path that leads to our nation's future. We must trust in that vision now. லைவ்ல நீங்க இந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் போட்டுருக்கீங்க என்டையர் ஸ்கிரீன் போடல. நீங்க யார் இப்படி ஏதோ ஒரு மலையை காட்டிட்டு நிக்கிறீங்க. Is everything okay, Archon? PDல இருக்கா அன்னைக்கு. Completely fine. Just cementing the fact that I never got a picture when I consulted my hair into frames. I just hope the others have a safe journey. சொல்லு மேடம் அப்படின்னுவாரு. சொல்லுங்க மேடம்னு சொல்ல மாட்டேன். சொல்லுங்க அது நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் இங்க சொல்லு சொல்லு மேடம் அப்படின்னு. வயலட் ட்ரெயினா? வயலட் ட்ரெயினா இங்க? ஏன் யாரும் கிரிமினல் கேஸ் ஆலம்ட்டு இவர போய் ஜெயில்ல உட்கார்ந்தாரா என்ன? Did something explode? It feels like the Archon unleashed her power. Investigate பண்ணிரு. சரி சொல்லு எங்கடா வயலட் ட்ரெயினா? Check what's going on. வெளியில அந்த பேர் யாரோ எக்ஸிட் ஆயிருக்காங்க. She wouldn't lose in a one-on-one confrontation. அது வந்தா சேசிரோ. Once we find Kachina's ancient name. இல்ல போல ஜெரி bro good morning beast TG good night பார்வியா yo. Someone really hopes nothing goes wrong. Oh good morning with beast TG good night with பார்வியா okay. ஆயிகளா நல்லா இருக்கு ஜெரி எப்படி அப்படியே யோசிக்கறாங்க? ஜெரி மட்டும் தான் அப்படி எல்லாம் யோசிப்பாரு. because அவர் வந்து ஒரு மன்மதன் இன் EMS. ஜான்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜான்ஸ் குட்டி கூட சொல்லலாம். இருந்தல டாக்கிட்டேன். ஜான்ஸ் டாக்கிட்டேன். ஐயோ ஆவே ட்ரெயினேடா. சரி கேடிங்க சார் ஜெரி. பார் வந்தாலே நான் போய் பார்த்தாலே ஒன்னு பிடில யாராச்சும் லேடி ஆபீசர் கூட இருக்கறான் இல்லனா EMSல வந்து இருக்கறான். ஹாய் கிறிஸ்பா ஜோசப் வருவாரு. தலையற நீமாவா இல்ல புர்ல. நந்தா உன்னை ஆரம்பிச்சிட்டு பாத்துக்கறனே. ஹாய் ஹாய் ஆதோ சொல்றாரு. ஹாய் ஹாய். ஒரு ஹாயோட நிறுத்த மாட்டார். ரெண்டு ஹாய் சொல்வாரு. ஹாய் ஹாய். அது என்ன நீமா மட்டும் தனியா ரெண்டு போட்டு. இல்ல எனக்கு சரி நான் மறுபடியும் இது மேல ஏறணுமாடா எங்கடா அந்த வானமலை இருட்டிச்சு. இது என்ன இந்த பக்கம் புல்ல நைட்டா போகுது. ஏய் இது ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்குடா. ஏதோ சூரிய கிரகணம் மாதிரி இருக்குடா பாக்க. ஓ ஈவினிங் சார் பிடி பேக்கப்புக்கெல்லாம் நீங்க போல சரிங்களா? நம்மளுக்கு தெரியும் நீங்கள் எதற்கு போனீங்க அப்படின்ட்டு. மற்றவங்களுக்கு லைட்டா தெரிவிச்சிட்டேன். இப்ப விடுங்க
சரி உனக்கு வந்து தெரியுமா எஸ்கே வந்து சிட்டில இருக்கான் சரி. சீட் பெல்ட் போடுங்க எஸ்கே. இனிமே வந்து உனக்கு கேஸ் வரும் சரி. அது ஏன் ஐயே நான் ஏடிஎம்மா தெரியல. நான் அடிச்சு தூக்கினனால என்னையும் பீடிக்க விட்டுருவாங்க. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் மனசுல திட்டிருப்பாங்க ஏன்டா அடி பண்றாரு. கேஸ்காரன் வந்துட்டான் சரி. எஸ்கே வந்துட்டான் சரி. அதுவும் போலீஸ் அடிக்காம தப்பிச்சோட எடுத்துதான் இருக்கும். புரியல. இங்க பாரு கேஸ்கார ஏய் என்னைய சொல்ற? நீ வந்தாதான் எஸ்கே நமக்குள்ள வியாபாரம் நடக்குது இஎம்எஸ்ல. நீ போ. இல்ல புரியல. நான் எல்லாம் அப்படிலாம் ஈஸியா சாக மாட்டேன் மிஸ்டர் எஸ்கே. தெரியும். உங்களுக்கு கிரைம் ரேட்டும் எனக்கும் கிரைம் ரேட் இருக்கான்னு கொஞ்சம் மட்டும் போய் பாக்குறீங்களா பிடில கிறிஸ்பட்ட? பிடில இப்ப உள்ளார போனானே ஏன் செத்தாங்க? ஏன் டியூட்டியா போலையா அவன்? இல்ல நான் எஸ்கேவா தான் போறேன். என்கிட்ட கேட்க முடியாது. நீ பிடியா போனா நான் சொல்றேன். பிடியா போனா வாட் இஸ் பாயிண்ட்? ஜாலியா இருக்கும். இவர் பிடியா வந்து நம்ம எதனா ராபர்ல வந்தாக்கா செம ஜாலியா இருக்கும். ப்ரோ லைவ் சவுண்ட் கம்மி பண்ணு ப்ரோ. அவர் லைவ் சவுண்ட் இங்க வரைக்கும் கேக்குது ப்ரோ. யார் லைவ் சவுண்ட்? இவர் ஐயோ போய்ட்டானே. பண்ண முடியாது. ஐயோ போய்ட்டான். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மேட்ச் குட்டஸ்டரா என்ன? ஆமா பிடி குட்டடிச்சிட்டான். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படியே யூட்டன் போட்றேன். காட்டு வாசி சவுண்ட் வருது. துருது பண்ணி. தமிழ் படத்துல காட்டு வாசி சவுண்ட் வருது. திரும்பிட்டாரு. சரி. இல்ல. ஓ ஐ. நெஞ்சரி சோகமா இருக்கு. ஐயோ ஏய். இல்ல புரியல எனக்கு. நான் கண்ட்ரோலே பண்ணல. மறந்துட்டேன். கௌரவ மாதிரி ஆக்கிட்டாங்களா? That's Bueno, the tribal chief. வந்துச்சு. நான் திரும்ப சொல்லாரே நோந்து. அதான் இங்க பாரு. I don't care BCG அவர் என்கிட்ட பேசுறது இல்ல BCG. ஏன் பேசுறது இல்லையாமா? I'm afraid we don't have ஏன் time அப்படி for பண்ற? pleasantries. So we'll get right to it. எஸ்கே எஸ்கே அவனா? அஜய் தான் எஸ்கே வா. Hold on a நான் second. உன்கிட்ட பேசுறேனயா? At least tell me why சரி நீ பேசுறது இல்லையாமே. அவர் எஸ்கே. My friend Kachina is trapped within the நேத்தலாம் Night Kingdom. ஜெரியோட தாவரவியல் We புக் need the பார்த்தேன். stone to கேளு. find her ancient name and தாவரியலா? rescue her. தாவரவியல் புக். Rescue her தாவரவியலா? from the Night Kingdom? I mean That's botany. right. ஆமா. I'm sorry, but someone needs to tell them what you நம்ம don't அரசு want அப்படியே here. வீசி சட் கொஞ்சம் மேல Go ஸ்க்ரோல் in பண்ணி there. பாருங்க ஒரு A book mature warrior would never Come make on, such a டக்குனு foolish போங்க decision. டெலீட் பண்றதுக்குள்ள. என்ன அத பார்த்து நீ என்னடா பண்ணற? அது சூப்பர் புக் ஜெரியோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கோட. கம் ஆன் டக்குனு பாருங்க. The nature of battle is unpredictable. You never know how it's going to end. Losing a friend is tragic, but when that happens, the best thing you can do is focus on how to prevent further casualties. I appreciate what you're trying to say, Wow. Chief. But if the price of Old maturity memories. is abandoning a friend in Yes. need, இது I'll choose தாவரவியல் தானே. foolishness any day. Memories bring If back. Kachina's still holding on, then so will I. I thought you might say that. அழகா கோட் போட்டு ரெண்டு பிளான்ட்க்கு டிஃபரன்ஸ் எழுதி அந்த பிளான்ட் வரைஞ்சி அதுக்கு ரூட்லாம் வரைஞ்சி நான் இதுக்கு தான் delete பண்ண போறேன். Life isn't complete without delete பண்ண போறேன். தேடணும். That's all. ஆமா அதானே அவன் எதுக்கு அத delete பண்ணோம்? புக்க தானே போட்டான். வேற எதையா போட்டான்? எஸ் Can't இருக்கேன். blame me for checking if you were up to the task. ஹாய் ஹாய். சொல்லியா எஸ்கே? கிருஷ்ணாமணி. If you're that determined, ஒண்ணும் இல்ல ஒரு far கமெண்ட் be it ரெக்கார்ட் from செக் me to பண்ணனும்னு stop நினைச்சேன். you. பட் கேக்குதா? Stone. அவர் Keep it அவர் safe. லைவ் நான் அப்படியே சொன்னியா? It's not like we have a spare. Thank you. கிருஷ்ணா நான் லைவ் போட்டுருக்கேன் கேக்கும். Seems like you two go way back. சொல்லிட்டேன். But aren't you from the flower? Oh, Chaska's a piece. Yeah. So she's famous throughout the tribes. உடனே She's always the one people call to resolve உடனே conflict. instant-ஆ So பண்ணாரு. we slowly got to know each other. நான் சே, வால்யூம் நான் வந்து மனுஷன். 1 வச்சிட்டு இதுல வந்து ஏத்தி விட்டுக்கறேன். எஸ்கே அது திரும்ப எஸ்கே வண்டில கார் குட்டி கார் இருந்தா எடுத்து போங்க எஸ்கே. நேரா போய் கார் எடுத்துனது திருப்பிடலாம் எஸ்கே. 6 சீட் எடுத்துங்க பூம். கேடிலாக் எடுத்துங்க கேடிலாக். அது இல்லனால கவருண்டா. ஏன்டாடி பண்ற? பரவாயில்ல ஜாலியா கவருங்க. Her younger sister Quichi is always hanging around our tribe too. கவர் கூடாதுன்னு தான் She's இந்த helped us காரே out a எடுத்துட்டு lot in வந்தேன். the பட் இதுவே past. கவுந்துடுச்சு. Oh, you have a younger மாத்திட்டு sister? போனா நீ கவுருது.
Yes. I'll Na, na, ஏன்னா introduce na, இப்போ na, na, you. na. முன்னெல்லாம் இருக்கும்போது ஓகே கவுந்தாலும் அப்படியே ஒரு ஓகேடா. மாதிரி திரும்பிடும்ல, இப்போ ஏய் திரும்ப மாட்டேது. Na, 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 நீ, நோ, நீ, நோ. ஏன் மினிமேஸ் ஆகுது? ஒருத்தன் வந்து அது பேரு. ஆர்சி கார்ல ஏர் But கண்ட்ரோல் பண்ண let's get தெரிஞ்ச back to உங்களுக்கு business. சலார்ல பண்ண. ஓகே இது Oina, இன்னும் கொஞ்சம் ஏத்தணும். ஏய் how அது to use சலா the stone. திரும்பிருங்கிற நம்பிக்கையில கண்ட்ரோலே பண்ணலடா நான். பட் அதுதான் அதுதான் வந்து செக்கிங் உங்களுக்கு இது. ஆபரேஷன். யாராச்சும் இந்த மாதிரி போய் இது விழுவானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்துட்டீங்களா ஓகே இனிமே இது விழ மாட்டீங்க யாரும். டிஸ்கார்டை க்ளோஸ் பண்ணி தூங்க போறேன் தனுஷ் The ஓகே. Night Kingdom is like, in that அவன் sense, போயிட்டா the stone is like a fishing boat drifting கிளம்புறேன்னு down சொல்லிட்டு the உடனே river. கிளம்பிட்டான் அவன். But the ஏய் boat அது இல்ல alone இது இல்ல இது இல்ல isn't பேக் வாங்க பேக் வாங்க. இது இல்ல இதுல பேக் வாங்க. இப்போ இவங்க experienced கத்துற enough to சொன்னா அப்படியே steer it. பல மடங்கு கடைசில அதிகமா அப்படியே கேட்கும். பிக் வெஹிக்கல் அதான் கொடுங்க. பார்த்தீங்களா நான் சொல்லலை நீங்க கத்துறதுலாம் பல மடங்கு அதிகமா கேட்கும். பட் கேம்ஸ் அந்த கைஸ் வாய்ஸ் நாங்க வர கைஸ் அஜய் எல்லாம் சிறகடிச்சிட்டு இருக்காங்க கைஸ் ஆர்பில. சிறகு அடிச்சிட்டு இருக்கானு. இல்ல புரியல. இங்க பாத்தே We ஜோஸ். couldn't do that ourselves. தாசி. ஐயோ சாரி சார். With a little practice, ஜோஸா I'm இருக்காதா sure you என்ன இருக்கோ? could. ஐயோ You have ஜோஸ் the சார். strength அந்த and மஞ்சள் the கலர் வீல் talent. அவர்தான். If you want to make sure this works, though, ஏடா. I could recommend someone to you. திருப்பிட்டியா? ஓ மை காட் ரொம்ப நன்றியா. சரி அப்ப டியூட்டி போட்டுட்டீங்களா சரி. சரி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இன்னும் இஎம்எஸ் தான் இருக்கீங்களா சரி. ஐயோ நாட்டுல எனக்கு ஒரு இடத்துல வந்து கோடு போட்ட மாதிரி மறந்து போச்சியா என்னன்னு தெரியல. Who? Vichama, a legendary. He's got a keen eye and a well-honed intuition. Even his ancient name Yeah, means to of course seek. போலாமே. இந்த If வண்டி you're மட்டும் கராஜ்ல fishing for a விட்டுக்கலாம். name, ப்ரோ நீங்க you're போனா gonna எப்படி want ஆர்டிஓ Gandhi. தர முடியும்? Why does that name sound ரூம் முடிச்சு familiar? கொடுக்கணுமா? எஸ்கே. யோ ஆ. ஆர்டி எப்படி வரீங்க மிஸ்டர் எஸ்கே? ராபரி போனா ஆர்டிஓ எப்படி வருவீங்க? ஜாலியா ராபரி இது போலான்றீங்க. எஸ்கே கேரக்டரா? டேய் நீ ஷரங்கிலால என்ன ரிசைனே பண்ணலடா. அதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் ரிசைன். எங்க கொடுத்த எப்ப கொடுத்த எப்படி கொடுத்த எது கொடுத்த நான் ஏன் எஸ்கே கொடுத்த? கேரக்டர்ல வர மாட்டேன் ஆர்டிஓமே. He's one of Auntie Atea's hot spring buddies. எஸ்கேவா நான் நான் இது சிட்டிக்குள்ளேயே ஷரங்கிலாவா இல்ல ரிசைன் பாய் பண்ணிட்டேன். பிசி ஆஃப்ல இருக்கு. பைக் உண்மை இருக்கு சொல்லுங்க. உனக்கு இருக்கா? சரி உண்மையை சொல்லுங்க எந்த பொண்ணு கூட இருக்கீங்க? எந்த பிடி ஆஃபீஸரா இஎம்எஸ்ஆ? என்கிட்ட ஒன்னு சூப்பரா இருக்கும் Where மத்தல can we டாஷ் find அந்த him? மாதிரி தான் இருக்கும். ever since Malco passed, ட்ரெண்ட் எடுத்துக்கோ. he spends most of his time gazing out at the scenery from the cliff tops. Follow the path that way, ஓகே. and I'm sure you'll பேட் find மட்டும் him. போதும்ல. Thank you. We'll go look for him there. ஐயோ லைவ்ல பூஸ்ட் ஆகுதா? எனக்கு Good luck. சத்தியமா தெரியல எனக்கு I hope கேட்கல எனக்கு everything goes நானும் சவுண்ட். போய் கண்ணாடி போட்டுருவேன். ஓகே. அம்மா ஐயோ. இன்னொரு சுத்துருப்பு. வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஹலோ 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 ஹலோ. நான் பாக்குறேன். அஜய் நீங்க எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? அம்மா. இது ப்ரோ ஆர்பியா? ம். யா கேம்ஸ் வந்து கரெக்டா தான் இருக்கு சரி. நைட் எனக்கு போலாம் இன்னும் அதிகமா வர மாதிரியே தெரியல ஏன்னு தெரியல. ரீஸ்டார்ட்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லைவ் போடுங்க போலாம். இப்ப லைவ் போடுறேன். ஒய் எனக்கு கரெக்டா தான் இருக்கா? ஐயோ எனக்கு பெட்ரோல் அதிகம் மாத்தி போட்டு போலயே. அதுதான் நான் கேக்குறேன். இரு நான் போட்டுறேன். அது இப்ப வந்து கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருங்க. ஜாங்லி இருக்காரு ஜாங்லி. ஜியோ ஃபாதர். என்னமோ சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டிட்டு போறானே. ப்ரோ எங்க வயசுல கம்மி தான் இருக்கு. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஐ மீன் டீசல் மாத்திட்டாங்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்ட்டா? ஆமா எனக்கு கேம் ஆடியோ நல்லா கேட்கணும். ஏன்னா கேம் ஆடியோ நான் மூணுல வச்சேன் அப்படின்னா இருக்கு. சரி வேற வழி இல்ல. இது வேற அடிக்கடி இந்த சர்ச் என்ஜின் ஆமா யாரை பார்க்கணும்? விச்சானாவா? அடி எவன்டா விச்சானா? என்ன இருக்கறானா? ஓரமா உட்கார்ந்து என்னமோ பண்றான் பாருங்க. Someone admiring நான் ஆடியோ the போஸ்டர் spirit அனுப்ப from the பேசி cliff ட்ரை above பண்றீங்களா? us. இல்ல பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே பை. That must be him. மிக்க நன்றி. நாட் கிரை கோஸ்டர். Hello there. Are you Vichana? நாட்லன். That's me. Did you need something? ஆனா பார்த்தா சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான். நான் வாய்ஸ் பத்தி எப்படி வருது? இந்த கேரக்டருக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி வாய்ஸ். You're saying
you can bring someone back from the Night Kingdom. How is that even possible? Okay. No, if you really think about it, anything's possible in that kind of place. But Are you okay? You don't look so good. ஏன்னா 20 நிமிஷம் தாங்களே யாரோ டேய் everything's ராசா நீ fine. தான் சொன்ன I'll help you, but I do have a small மத்த request. கொஸ்டின் 20 நிமிஷம் தான் அப்படினு After I help you find Kachina's ancient name, I want to use the stone. Your friend? நாட்லாண்ட்ல மத்த எல்லா கொஸ்டின் 20 mentioned நிமிஷம் நீ someone தான் named சொன்ன Malco. Is that who you're talking about? உன் கூட சேர்ந்து இன்னொருத்தர் வேற 20 நிமிஷம் தான் அப்படி சொன்னாரே Yes, but I'd rather not get into it if it's all the same to you. That's not a problem. இல்ல அதுக்கு அப்புறம் சொன்னாரே 20 நிமிஷம் தான் அப்படினு Yeah. அது வந்து நீ Since you're helping us find Kachina's ancient name, it's only right that we return the இது favor. இன்னும் 20 நிமிஷம் தான் சொன்னாரா Then we're agreed. Can I have a look at the stone? ஏமாத்தி விட்டாங்க குமார் நம்மளே ட்ரக் இருக்கா கையில மாட்டு கொம்புமா இருக்குது அறுத்து விட்டாங்களா கீழ விழுந்துட்டு அத கேட்டு ஓகே ஓகே ஒரே நிமிஷம் பெட்ரோல் மட்டும் ஃபுல் ஆயிட்டு இருக்கு அது டீசல் மாத்திட்டாங்களா பைக் எல்லாம் From what I can tell, it functions once the connection is established. ஐயா அதெல்லாம் ஸ்விட்ச் செய்யப்படும் I just picked. I'll go find an open. We'll go right away. First, Wait, are you by creating some. Oh, I see. Right. Normally, you can only. Gotcha. All right, let's split up. See that clearing? And what do you think, Chaska? anyway, it'll take some time to set everything up. இதுக்கே 51 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஸ்கிப் பண்றேன் டக்கு டக்குனே What an odd guy. He seems so defeated, but also really invested in the stone at the same time. I don't have any more. Hang on. இங்க ஒரு ஏடிஎம் இருக்கு ஓகே பாத்துட்டேன் மாமிக்கு பிரேக் அட்டை அடிக்க போறியா Hello. Do you have any hook ropes? As in rock climbing equipment? Yes. How much? Oh, the whole thing? Deal. Wait. What? You want me to? Oh, no problem at all. I'll even pass along some information on the house. These ropes are usually used. All right. That's everything. Now we need the obsidian. Okay. Let's go talk to the trap. Excuse me. Do you sell obsidian? Why, yes. Perfect. Thank you so. என்னடா என்னமோ ஊத்திட்டு இருக்கேன் என்னது இது கதை Relax. Everything's. I know. It's just Kachina always carries all. Well, would you look at that? I did bring an extra. Here you go, young lady. Perfect. Thank you. If you had, here you go. How's he doing? Hey! Do you know what happened between... I heard about it in past. Malco was in a mate 5 years ago, but on the eve of... Then what happened? The team agreed. Vichama didn't argue. It's just... Vichama went into a deep depression. Oh, you're not wrong. I've tried... Libes has caused... Anyway, that's the gist of it. Keep on light. What are you about to tell me? Which one are you going to Beta betul Cina wa. Ya Cina. Cina wa. Cina wa. Don't. Nice. ஐயோ மேலே ஏற சொல்றானே டேய் எப்பறா மேலே ஏறுவா மெசேஜ் விட்டுறவா ஓகே ஐயா இதுவா போலாமா இல்லையே நான் இப்பதான் வந்தேன் ரைட்டா இந்த வந்துடா ஒரே நிமிஷம் நான் கண்ணாடியே போட்டு வந்தறேன் Did you get everything? Yep, it's all here. I've made all the necessary. As agreed, I'll help you find Kachina. Go ahead. After Malco fell, I scoured the battlefield to see what happened. If I had been there, I've always blamed. But that happened the Pyro Archon said all life within the Night Kingdom eventually becomes one with the Sea of Souls. There might not be much hope. நீ அடுத்தத பிளான் But I பண்ணு still have இல்லனா to. மிலிட்டரி Alright. போமா Let's get to it.
I'll start searching for the conceptualized version of சார் Kachina's மிட் ancient. பேஸ்ல உள்ளார ஆளுங்களை சொன்னோம் மாத்தி நீங்க ஜோசவே சுட்டு அவனை சாவடிச்சிங்க அப்படின்னா காப்பாற்ற கூடாது பாத்துக்கோங்க. Make sure you prepare yourselves for battle. As I said. இல்லைன்னா ஜோச மட்டும் சொல்ல சொல்லி. Look at that golden thing. It must be one of those fragments Vichama mentioned. Let's get closer. இருக்கீங்களா ஜோஸ் அவர்களே? டக்குன்னு பாருங்க. Whoa, monsters incoming. Watch out. தம்பி இருங்க தம்பி பொறுமையா இருக்கணும். Close your eyes. The night comes. Listen. That, my friend, is the world's original symphony. No instrument. Gather! Witness the power of Gwa. Know my sword! Teamwork is dreamwork! How much longer, Vichama? Not long. We're getting close. யாருக்கு? ஆமா. ரெண்டா 90. இது டிஃபைன்மென்ட் 5 வா. Vichama! தொட்டாலே 2500 1800 தராங்க. எது? அவனோட பேஸ் நார்மல் அட்டாக் சொல்றான். அது வந்து அட்டாக்க பொறுத்து மாறும். Quick, take it. எலிமெண்டல் அட்டாக் கூட சொல்றேன். I found Kachina's ancient name. Hang in there, Malco. Just a little longer. Something's not right. The power of the abyss is... இது நார்மலா ஏதாச்சு அட்டாக் ரேட் இருக்க மாதிரி தலைப்பு. The abyss is corroding his body. அவன் எனர்ஜி சார்ஜ் கொடுத்து அட்டாக் அதிகமா You can't keep going, you'll die. I should have died 5 years ago. வச்சிட்டு ஏன்னா அவனோட கியூ வந்து டக்கு டக்குன்னு ஏறணும். Please. அது நீ எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பண்ணனும். அட்டாக் வந்து நீ வந்து இது பண்ணு. Thank you. நார்மலா இப்ப கிரிட் ரேட் 50 Whoa, watch out! The power of the abyss is strong. This power. Hanging in there? Malco. No! Why can't I find him? What? We can't wait any longer. Pull him away from the stone, Mualani. I already tried, but the power of the abyss has him in a chokehold. It's like he's tied to the stone with an invisible rope. In that case, we have no choice. I'm sorry, Seat Lolly. Get back! இந்த கேரக்டர்ல Chaska, wait! Ouch! What happened just now? It looked like The stone's power was spiraling out of control. You were all caught in the shockwave of the explosion. Give us a heads up next time, will you? அவன் எங்கடா? You're lucky. I thought I said to get back. Yeah, barely a second before you made it go poof. Not everyone has... Okay. At least Kachina's ancient name is still in one piece. Vichama! Vichama! I couldn't find Malco's ancient name. It must be completely gone by now. Once your ancient name disappears, there's no coming back. From the very beginning, and now... Vichama. I'm sure he's heard enough condolences over the years. Huh? What's that in your hands, Vichama? It looks like something's glowing. Huh? This is... இதோட பேக் ஸ்டோரி நினைக்கிறேன். லைட்டா. ஆமா. Hey, Malco. Got any strength left? பிசாக்கா. என்னடா பேரு இது பிசாக்கு? Not enough to swing a sword, but to say a few last words. பிசாக்கா பைசாக்கா? Sure. என்ன புரியல தப்பா புரியலனா. Too bad. No one will get to hear them. I never thought I'd actually die on this mission. Guess I have something to be thankful for then. My parents died a long time ago. They won't have to mourn me. Pisak,
நான் சொல்ல பீஸ் ஆக் Always had to beat me at everything, நமக்கு didn't you? பீஸ் ஆக்குன்னு வரும் அங்க வேலை பீஸ் ஆக்குன்னு Right வரும் to the end. Maybe you're right. Maybe no one will get to இந்த hear our நாய் last மட்டும் எங்க words. போனாலும் வருது எப்படி Vichama. Don't be sad. Just keep on living. What was that? Seems like we were able to salvage something after all. Of course. Seeing him, hearing his voice again, it makes me... But... A deep... Malco was always for all these... Vichama! I'm fine. Actually, when you asked for my help, I hesitated too. I knew helping you but I once allowed to fester guilt. If I could do it all that way, even if the outcome... There are critical junctures in life. And if you don't see... That's something... Thank you, Vichama. I feel even... I promised I would find her. That's good to hear. Once abyssal corrosion enters the body, a portion will fuse itself to your internal organs. Even though the Traveler possesses powers of purification, the corrosion can never be fully eradicated. Thanks to him, though, you were only briefly exposed. Slowing your breathing and controlling your emotions should help you keep the symptoms in check. Just speaking from experience. Anyway, we've recovered அந்த Kachina's வில்லேஜ்ல ancient ஒட்டினால name, அதனாலயா so we're off to a great... and apologize for destroying the Spirit Speaker Stone. We had no choice, though, so he'll probably understand. Right? இது ஓசில வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டைம் கல்ல Koichi, are you really gonna just stand there like that? I think you know exactly what I'm trying to say, Uncle Waina. I can hear it in your voice. Natlan. Honestly, it's just one thing after... They're back. Koichi? What are you doing here? Don't play dumb with your own sister. You know exactly why I'm here. My apologies, everyone. I just need... I'll be just a moment. Who is that? Koichi, Chaska's younger sister. Although it's not really my story to tell, but I guess it's not a secret. You see, she was afflicted with a rare disease when she was a child and abandoned in the wild as a result. The Abyss found her out there, all on her own, and tried to devour her. But in the end, all that did was trigger her will to live. That strength of will pushed her to survive. But it also planted a seed of conflict within her. Eventually, she was adopted by the Cuckoo Source. Wherever they went, she followed, getting into fights right and left. For some reason, Paimon can totally imagine that. Well, when Chaska finally returned to human society, it was Koichi's parents who adopted her. At the time, Chaska still had a habit of getting into fights. I remember those days. One of those fights was definitely with me. But, you know, kids. You're fighting one minute and your friend's the next. Eventually, she found a way to rein in that desire to fight. And now she's who people call to resolve conflicts. She's known as the peacemaker. It sounds like she still argues with Koichi, though. Don't siblings usually stop fighting when they get older? That's partly my fault. Koichi asked me to stop Chaska from doing anything dangerous, but... Oh, I get it. No. I'm all for your adventure. You need to take risks. Still, I can understand where Koichi's coming from. All right, it's just the two of us now. I don't have anything to say. You don't have to approve, but you should know I only do what's necessary. That attitude is exactly the problem. It's like... Well, technically I am going abroad, right? Again with the excuses! We agreed, didn't we? There are 4 levels of danger.
If it's not something urgent, you can only engage in level 2 danger and below. You can only go up to level 3 if a situation is so dire there's absolutely no alternative. அப்பப்ப தர பிரமோஜமானு தெரியல Trip எல்லாத்தையும் to ஒட்டுக்கா the தரானோ Night அப்படிங்க தோணுது Kingdom? If that's not a level 4, I don't know what is. And you were just going to sneak நமக்கு into the பல்கா place தெரியல without பல்கா தெரியாது saying அப்படின்னு anything. நோட் பண்ணும் What do you mean, sneak into the அடுத்து place? ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி I always தருவானுங்கல்ல planned on walking in there with my head held high. ஆறுதோ பிரமோஜம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Brought up அந்த இதுல நான் நோட் Uncle பண்ணேன் Wina, கையில didn't இவ்வளவு you? பிரமோஜம் இருக்கு He promised me he'd இவ்வளவு stop வருது you from அப்படின்ட்டு doing anything dangerous. Oh, அப்படின்னா it's like தெரியும் he didn't even try. You feel like he went back on his word. What if I told you my mind was made up and there was nothing he could have done? Oh, This is important. If you were in my shoes. You don't know that? I'm a doctor, and All right, whatever. You... What do you mean? Time out. Is this one of our normal arguments or a serious one? Chaska, does it sound like I'm joking? Then... you need to know something. What happened to Kachina was partially my fault. I can't leave her. But the person you become when you lose control, that's also not who you are. That's a different issue. You said it yourself. A person is only as good as their morals. If I want to live in... I've also told you that managing your condition is equally important. Sometimes you have to make sacrifices. All right, let's stop this here. If we keep going, I might actually have to get serious. And I think Wina prefers his roof attached to his house. Is that a threat? That sounds like a threat to me. Koichi! Younger sisters are supposed to listen to their elders. So, you're really going to go? No matter what I say? Then support me. I'll be back. All you have to do is wait. Chaska. முடிச்சேன் So, இதுவே இது பழசா இருந்து that's வையேன் it. அந்த ரூமுக்கு போய் 60 பிரமோஜம் வந்துரும் Why'd you have to 40 turn room out to be so darn annoying? Something you wanted to say? I know you aren't related by blood. Really? You know, I said that very thing to Koichi not too long. It's not my place to get involved, but I will say that... Thank you. Anytime. According to Kinich, it's an important ceremonial artifact, so it'd be safe... If only Tone Deaf Bard was here, he could have... The Spirit Speaker stone might be 2 stones now. Huh? I see. Sounds like it wasn't... Still, Citlali's going to be a nightmare to deal with now that you've broken her stuff. Stay safe out there in the Night Kingdom. சரி இப்ப என்ன பண்ணணும் ஏன் எனக்கு பிரமோஜமே வர மாட்டேங்குது ஃபுல்லாக வந்துட்டு தான் வருது இந்த 506 எதுல இருந்து எடுத்தேன் சரி 506 எடுத்து போய் பார்க்கலாம் We're back! We found Kachina's ancient name, too! Well, it's fairly complicated. The Fatui again? We can't go anywhere without them causing trouble. But what if the Fatui finds out you've lost your power? Won't they try to take advantage of the situation? That's why it has to be our little secret. No one else can know, or we're asking for trouble. Look, I wish I could offer you some sort of consolation, but I won't lie. Still, all you need to do is focus. I can also step in on the Pyro Archon's behalf. There's a limit to what I can accomplish, but I'll help. There's no need to be so modest, Yan-san. Your incredible strength has long been a well-known fact. Archon, I'm sorry about before. You have nothing to be sorry about. We all get overwhelmed by our... Well, now that we have Kachina's ancient name, let's go track her down.
this place. Hey, isn't that Atea's tower? Good eye. This. Whoa. I've never seen it. It looks like there are items from every tribe. Collecting them must have taken a lot of effort. I suppose you could think of it as a hobby of sorts. In Natlan, everyone grows up listening to the stories of heroes, and physical items do a far better job of preserving. Now, I still have some preparations to make for the ceremony, so feel free to take a look if you're curious about an item. Alright, we'll have a... நல்ல முடி போச்சா இல்லையா Hey, there's a fishing rod here. It must... That's right. It belongs to a legendary fisherman named Matavaru. I have his entire set of fishing equipment. He and I met in a tavern. He told me in his eyes I saw a hunger and a strong fighting spirit. To him, So, did he do it? The next time I saw him, he was covered in scars. He managed to kill the fish, but sustained a serious injury in the process. Can a fisherman claim victory if he fails to bring back his cat? Well, Paimon thinks he... That was my answer as well. In the end, he didn't want his tools to go to waste. Wait, that means you also... Maybe we can go head to... எல்லாம் மீன் பிடிக்க தெரியாது போமா அடுத்த வேலைக்கு போவா ஜார் இதெல்லாம் அப்புறம் The பாத்தீங்கன்னா powder still needs some time to settle. Well, what do you think of my collection? Yeah, if each item represents a different story, does every item hold a special That's right. The items in my collection actually serve a similar purpose to the ancient names passed down among the tribes. They demonstrate the true shape. The shape of time? Most people perceive time as a linear concept, almost like a straight line that can only move forward. We cannot change the past or predict the future. But there's also a different theory, one that I believe to be closer to the truth. Namely, that the past, present, and... At once? Let's say your journey ended right now. Thinking back on your experience in each nation. Exactly. Even at the end of your journey, the things you experienced along the way don't cease to exist. Take out a portion of that journey, and you would likely make very different decisions. And if the future is the same way. It exists even though it has yet to come to pass. We just lack the means to perceive it. Of course, there are those with the power to foresee the future. They simply call it by a different name. Fate. You're quite familiar with that concept, I would imagine. That does kind of make sense. The future hasn't happened. Humanity excels at living in the present. But too often we forget while the pilgrimage and the Night Warden Wars lead us to a better future. Only by uniting the people of Natlan across countless to come up with such a set of rules. The first Pyro Archon must have possessed a level of insight. That's correct. At first, he was a mortal man with no special power. After he ascended to the divine throne, namely a framework through which ordinary people can ascend. By holding the pilgrimage, we're able to determine the strongest among us. And when that person ascends to the divine throne, their inner flame will awaken. In addition, the sacred flame will grant them significant knowledge and memory of this land. So, it all comes down to the power of the divine throne? Wait, is that a family portrait? Yes. That's my mother, father, younger sister, and the little saurians we raised. I turned a piece of my dad's leather armor into a canvas and commissioned a famous artist to paint our likeness. It looks like the two of you are really close. Paimon was having a hard time thinking of an Archon as an ordinary person, but seeing this portrait, it kind of makes sense now. It really doesn't look like there was anything special about you before. Oh. A little late for that question, don't... Sorry! Paimon's so sorry! Paimon's mouth works faster than her brain sometimes! It's all right. No matter what others may say, my past is becoming the Archon. My father made the most delicious stew. One time, we didn't close the door securely,
And the Saurians you were raising, my sister immediately burst into tears. The two troublemakers were going for the meat, but when they saw my sister's distress, I still remember the way they laid there, sulking like a pair of children. Wow. Isn't that what being a family is all about, as the Archon? Well, what happened after that? This portrait looks pretty old. Your sister... I believe she ended up working as an architect and artist. Anyway, that's enough about me. Place the ancient name up there, and then we'll begin. Surely as the echoes of life resound ancient name, take us to your fated bearer. Allow her to answer our call. Am I hallucinating again? Kachina! Huh? I'm not seeing things, am I? It's okay, Kachina. It's just us. We're trying to find a way to bring you back. Everyone, you have to listen to me. I've been investigating the Night Kingdom this entire time, and I figured out what's wrong. The Wyab is being affected by the Abyss. I was waiting for the Wyab to send me back, but then this really strong monster came in and it almost killed me. The Wyab saved me, even though its power is weakening. So I've been hiding from the monsters while trying to find the Night Kingdom has become a huge mess, though. I keep hearing these awful sounds and seeing really Don't listen to those sounds, Kachina. The Abyss is trying to strip you of your sanity. All you need to do is stay safe and wait for us. It's okay. I feel so much better now that I've had the chance to talk to you. I've never been strong or special at all, really. So I don't blame anyone for forgetting about me or leaving me behind. Just knowing you care is more than enough. I'll find a way back. You don't have to put yourselves in danger to come rescue me. You're always like this, Kachina. Now's not the time to act tough. We're coming for you, and that's final. I don't know what lies the Abyss has been feeding you, but I'll tell you something right now. Nobody here sees you as a burden. You're a victor of the Night Warden Wars, a hero of Natlan. All you need to do is wait for us to rescue you, and you'll get all the applause and recognition you deserve. I'm really scared. Everything still. I don't want you to put... All you need to do is place your trust in us. Just like no one fights alone. We're not leaving you behind. Yeah, we're so close. We can't call it quits now. Thank you. Be careful. Looks like we've lost contact. Now comes the most dangerous part. You have to traverse the Night Kingdom in your physical form. This entrance to the Night Kingdom was left behind after an abyssal invasion. I know. I'm prepared for that possibility. All right. Then I wish you all the best. I'll tell Koichi to be ready just in case. She's very experienced in dealing with abyssal corruption. That face you just made. Don't tell me you two got into another argument. No, I just... I'll go with them too, Archon. The more thank you so much. Now that I've lost my power, I won't be able to provide much practical support. Eon-san, I know it's unlikely, but if you encounter a situation... That won't... I hope not. Adventure time! அது 40 நிமிஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 40 நிமிஷமா 50 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு மணி நேரமே ஆயிடுச்சு. ஐயோப்பா இவ்வளோ வேஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறது? அப்புறம் இந்த 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் அந்த 20 நிமிஷம் இது கொஸ்ட் முடிக்கவே ரொம்ப
ஏதாச்சி அப்படி இப்படி நவுந்துட்டு இருந்தா பரவாயில்ல பேசுறதே 1/2 மணி நேரம் அந்த மாதிரிலாம் தான் வெறுப்பாயிடும் அது அப்புறம் ரைட்டா என்னடா ட்ரையல் கேரக்டர் எதுவுமே தெரியல அடா பாய்களா 2,300 டேமேஜ் தருவாடா தண்ணி ஸ்கிரிக்கா ஸ்கிரிக் இல்லப்பா அந்த முலலானியா ஆனா பேர் வந்து முலானினா மலானியா இந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா கேப்பற லாலா underneath Natlan right now? That's because in the distant past, Natlan was home to an incredibly advanced civilization. Humans only established their own society after the fall of the dragons. So these are Saurian ruins? Wait, you mean like the elemental sovereigns? They had... Yes, a really long time ago. Very few records have survived. These ruins have been abandoned for a long time. But with the recent increase in abyss activity... So what you're saying is, we're not in for an easy trip to the Night Kingdom. It's going to be obstacle after obstacle from... Why are you all laughing like that? It's the pre-adventure excitement kicking in. Right, guys? of course. Lala வரவே இல்லங்க ஆனா லாலா போட்டு கூப்பிடுறாங்க Then let's go. We won't let anything stand in our way. மோலானிங் வருது மலலானிங்கறீங்க Seems like the road ends here. How should we get across? As a professional trainer, I think you could stand to build up your endurance, Paimon. Professional trainer? Paimon thought you were a warrior from the Collective of Planning. Well, that goes without saying. But I actually work as a sports coach. I provide professional guidance for many of Natlan's popular sports. And I don't just mean physical training. I design nutrition plans as well. So basically no sugar, no soft drinks, no grilled meat. Yeah, we'll be here all day if you list them out one by... Those guys look familiar. We've fought them before. Let's go. Show no mercy. Show no mercy. ஏமா ஈரமா நீ வேற தம்பிகளா நல்லா இருக்கீங்களா ஐடோட்ஸ் Stabilize. Rain outlines your face. Know my sword. Rain cutter. Yeah. Let's light it up. Yeah. Going in. This is order. Gather. Observe. To dust. Whoa. Whoa. The place we need to go seems really high up. சார் தனியால சார் எப்படி சார் நீந்திட்டு போகுது டேய் 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 ஓகேடா நைஸ் குட் Know my sword. Adventure time. Witness the power of Gua. Teamwork is strength. I will have order. Be silent. Observe. Be silent. என்னடா சோகமாச்சு இல்லையா என்ன லாக் தான் ஓபன் ஆச்சா என்ன அடைய மாட்டேங்கிறாடி ஜஸ்ட் இல்லையா ஏங்க
தெரியலையா இப்போ सर ये देखते लग गया Rain outlines your face. Let's light it up! Yeah! I'm going in! Order guide! Solidify! Let me leave you a rest. Rain outlines your face. Observe. Close your eyes. Fear the dark. Be silent. Fear the dark. Off we go. நீங்க வந்தாலும் அடிக்கிறது ஈஸியா தான் இருக்கு. Adventure time. வெளில தான் ஸ்பைரல் பீஸ்ல போனா அடி முடியும். இன்னே ஒரு கேட்டர் பண்ணோம் எஃப்எஃப்ல இருந்து போய் இதுக்கு போணும் போல. அதுல கிடையாது. ஸ்பெண்ட் பண்ணல கூட இருக்கு. This is the final stretch. We just need to climb up and we'll be there. Nothing to it. Easy for you to say. ஏர் 50 ஏர் 60 தான் நான் 150 ப்ரீமியம் இருக்கு. ஒரு 3 4 நார்மல் பிஸ் தான். ஆனா எதுக்கு ஸ்டார்டிங்ல உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிவார்ட் நல்லா வரும். போ உனக்கு கம்மியாயிரும் அப்படியே. ஃபுல்லா அப்படியே கம்மியாயிரும். பல்லலி தருவாங்க. This must be the entrance the Pyro Archon told us about. அதுக்கப்புறம் வந்து எதுக்கு The one ripped open by the abyss. Yes. There's something in the depths of this place. We actually have to go in there? Okay, Paimon just needs to psych herself up. Don't. லப்ரதா கடுப்பு. நீ விளையாடவே இல்ல சாந்தம். Hey, you don't have to drag Paimon. You're pulling too hard. டிவி சாஸ் வந்து தோணா. நீ வராம இருந்தா அப்பதான் எழுதிட்டு வர முடியும். Looks like we made it. This is the night. It looks so different from that overflow of energy is probably what trapped Kachina here in the first. From this point forward, everything we know about the real world. Paimon's more worried. Do you see that patch of light on the ground? It's shining down. Oh yeah, right in front of us. So that's coming from up there? Just like I said, our real world. If this was the real world, we'd have to climb our way back up to the entrance. But here, all we have to do is stand underneath the light and offer a prayer. That's it? Right. We still. So that means all we need to do is find. Exactly. This light is streaming in from the real world. It's a link between. Yeah. These flutes. Those are all manifestations of abyssal power. Be careful. Ghost! A talking ghost! Calm down. I'm here to help. You're the ones who helped Vichama, right? Yes, I'm Vichama's friend, Malko. I was completely lost to this realm until I sensed a mysterious power calling out to me. It's like it was seeking me out, attempting to reassemble the pieces of who I used to be. Of course, it could only do so much. I'm sorry I can only appear before you in this imperfect form. No, we should be the ones apologizing. If the Spirit Speaker Stone hadn't become corrupted by the Abyss, we could have done much more, but we had to destroy it. Otherwise, Vichama and his tribe would have been in danger. Of course. Thank you for protecting him. I never imagined that. Under the power of the stone, it felt like our souls were connected. Turns out even our regrets were... Whether in triumph or death, you want your best friend. Exactly. That may not be in the cards for us, but it's not... You're looking for a young girl from the Children of Echoes, right? Hello, who is this? She's being chased. I'd like to help her while I'm still in this form, so follow me. Be careful. This place has been severely corroded by the Abyss.
Okay. Paimon didn't realize it had gotten this bad. It's like a seething volcano ready to engulf our world at any moment. Quick, get back here. You can't go wandering off. Stick close to me. My power will be able to ward off attacks for the time being. We won't be able to keep this up. Let's try another route. This way. Not good. More monsters. We shouldn't waste our time on them. Witness the power of the Wa. I will have order. Everybody stand back! Observe. Close your eyes. You can fear the dark. Oh, Paimon can't see anything. It's easy to get lost here. Just stick close. Did you hear that? What? Never mind. Don't scare Paimon like that. I heard it too. What did it say? Doesn't matter. Paimon just heard it too. Let's keep going. Paimon wants to get out of this place. We're here, Kachina! Oh, honey? Looks like our reunion will have to wait until we take care of these monsters. Good idea. Let's Solidify! Rain outlines your fate. Beware the creatures of the night. You're here. You're finally here. Thank you so much. That monster can appear from anywhere. The Wyab's power helped keep me hidden, so I just tried to stick. Had a girl. You did so well. Should we start heading back then? Actually, I have a request. I can't exactly put it into words, but that was the Pyro Archon's theory as well. In the Night Kingdom, there are 6 main totem poles representing the Wyab. You can think of them like the body of each. There are countless proxies scattered around the Night Kingdom. Through them, the Wyab can extend their consciousness over. But if a proxy were to become severely contaminated, Judging by the current situation, still, we can't just leave the Wyab to suffer. I agree. We might even manage to draw out the monster. That getting rid of the monster might slow down the deterioration. Kachina?
What's wrong? Nothing. Just a headache. And that voice. Maybe we really should leave. Kachina's already been here. No, I'm fine. Just up ahead. I'll lead the. Listen to me, Kachina. We'll come with. You don't have anything. All right. We've already come up. Let's go. This way. I'll stay here and try to stall the Abyss monster. All by yourself? It's all right. I may not be as strong as that monster, but I'm definitely more. I don't have much time left. If you're so go. Achieve your goal. Thank you for it. You're true. Does your head still hurt? Let me help you walk. I'm fine. I'm fine. You should know I'm made of stronger stuff than that. Wyab? Wyab! I'm back! My friends and I are here to heal you. Wyab? So we were right. The contamination is already... Alright, get ready, everyone. Time to purge the abyssal energy from this place. Careful. We've got company. Already? You really think that puny soul could slow me down? He tried to get it. He would have dispersed with or without me. Rather than worry, you may have defeated others of my kind in the past, but underestimate me now. No, the power of the Abyss is intoxicating. The destruction it seeks captivates like a... I thought this night, that is the tragedy of your ancient name. The Pyro Archon created those grandiose ideals out of pure selfishness. Anything to avoid sharing. Don't believe me? Then ask yourself, why is the Pyro Archon strong beyond measure, while you, Kachina, remain so pathetically weak? Kachina, give me your hand. Feel that? Thanks, Moalani. Because I'm not... You're right. But you also couldn't be more wrong. What? The courage we have to stand before you and not back down? The power lies not, but in our commitment. Well said! Let's go, Kachina. It shouldn't take more than 2 of us to handle an enemy like this. Sorry, and there aren't many in Natlan who can beat... From the ashes, let the flames of... Need a surfboard? Let's ride! We actually won! That's what he gets for under... Fantastic work, Kachina. This makes me so... I'm happy too, Moalani. Together we really are unstoppable. Huh? My ancient name is... glowing? It's probably a projection from the real world. But that doesn't explain why... Wait, does that mean... That was a bold move. Diving headfirst into the fire to save your friend. Especially in a place so overrun with abyssal corruption. Still, seeing you pull it off was really something. Everything you said was exactly right. As isolated, it took years worth of scars and lots of unnecessary suffering.
for me to understand that for myself. The Pyro Archon's plan will unite us as one. Only then will we have the Tupac, a warrior from the people of the Springs. I fought against the Abyss. I've heard that name before. You were the giant who saved. Since you were able to awaken my words from your ancient name, that means under the name Umoja, you shall unite the... Me? As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. What's wrong, Moalani? So many memories. My brain was just... So that's what happened. What do you mean? 500 years ago, they foresaw the very crisis we're facing now. Efforts to save Natlan's. We can go over the details once we get back. I know bits and pieces, but I had no idea. This sounds like something that's going to need a lot of explaining. Let's focus on saving the Wyatt first. Okay, that should be I hear your voice, Kachina. My dear child. great. Well then, I was going to ask why you bestowed an ancient name upon someone like me. I'll keep searching within myself for the answer. You are already an outstanding child in my eyes, Kachina. No matter what happens. You are all my most beloved children. Your ancient name is just that, a name. Much like your parents chose to name you Kachina, I also gave you a name. Focus on who you want to be. The story of your ancient name is for you to continue. Just like your parents, my love for you... It gladdens me to see the Pyro Archon's plan move another step towards complete. Go now, my children. I know we've never met before, Wyatt, but I just thank you for encouraging Kachina. It was Whoa! What's going on? We're out of time. It's the power of the Abyss. Quick, we need to It's a Seelie! The Seelie opened the way for us! இப்ப இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நேரா ஓடணும் The opening in the sky! It's closing! We need to hurry, or we'll be stuck here! Watch out for the falling rocks! Quick, through the middle! Come on, faster! We'll never make it!
You've done well. Now come home. எந்த ஆர்கானுக்கு அப்படி பண்ணலையாடா? We're back! The Pyro Archon. But she's not here. Yeah, didn't she say she used... She's still in the speaker's chamber. What we saw in the Night Kingdom was just her consciousness. So you're saying her Every great display of power comes at a price. You must feel terrible, Kachina. Let's get back to the stadium. The Pyro... I recommend getting... Paimon feels okay. What about you, Traveler? Right. You always seem to do pretty well against the Abyss. Let's get going. We need to share what we learned. Right. The Wyatt meant... I'll let her explain every move we make from here. Huh. There's a lot less stuff here than... It's good to see you all here in one piece. I know you must have a lot of questions, but let Koichi check... Thank goodness you made it back. Take a seat, everybody. All right, that should do it for now. I have to say, though, I've never seen anyone react to the Abyss like you, Traveler. It's like you're completely immune to its power. He always has been special like that. He can even purify its power. Wait, now that you mention it, Paimon doesn't think she's affected either. Given the current situation, that ability will likely play a great role in the events to come. Of course. I still... Thank you, Koichi. All right. We might not just give it time. I'm sure we'll figure things out between us one day. Yeah. All right. There's so much to discuss, I don't even know where to begin. You've seen it for yourselves now. I'll get straight to the point. Natlan is on the verge of destruction. It's very possible our nation has less than a year before total devastation. That's right. But I've only ever disclosed that fact to the handful of people working with me. Our looming destruction is not a recent development, but the inevitable conclusion of the disaster the Abyss initiated 500 years ago. Mulan told us a little bit about that. 500 years ago, all the nations of Teyvat were invaded by the Abyss. Unlike the other nations, Natlan never had stable and deep-rooted ley lines, so we suffered the worst of the invasion. The battle against the Abyss was exceedingly long and brutal. In the end, victory came at the cost of our civilization and countless lives. Even then, it took centuries of solving the disasters caused by the Abyss to finally achieve the peace we know today. And still, this is but a superficial victory. The forces of the Abyss... I'd never have guessed. The problems plaguing the Night Kingdom are all the more complicated because that realm is essentially functioning as Natlan's ley lines. Immediately after the war,
Our calculations estimated that we would have a maximum of 500 years before the Night Kingdom was completely lost to the abyss. But at that time, we were a nation of the destitute. Our people no longer believed in victory, nor did they hold hope for the future. Our civilization was dying, our faith crumbling, and the line of power passed down from the Wayab nearly severed. If we didn't bring the nation back together, it would be foolish to even dream of defeating the abyss in the future. So, the Archon had a long and involved discussion with the heroes of each tribe, and finally came up with a 500-year-long plan to save Natlan. So that's what happened. After finding Gachina, I encountered a strange figure who gave me a series of new memories. Since the plan was mentioned in those memories, I guess I've been chosen to play an important role in it. But there's still something I don't understand. Those memories showed me the Pyro Archon from back then. And it was you. But that doesn't make any sense. The Pyro Archon is supposed to be human. It's impossible for a human to live that long. That's right. The hardest thing for humans to overcome has always been time. Or rather, the natural limitations of our lifespan. A god can extend a human's life by using a certain amount of divine power, or subjecting them to a curse. But, as we all know, Natlan doesn't have gods like that. We can only rely on our own methods. A human life is like a flame destined to be extinguished. 500 years ago, I placed my life within the sacred flame. Only by dying before my time could I have the chance to wake up again. So, in other words, this is your second life? அதனால தான் உங்க பேக்கேஜிங்கிறது வந்து தராங்க. வாடகை எடுத்து போற மாதிரினா நீங்க தனியா இங்க பேசணும். அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா இருக்காரு. அவர் வந்து டிராவல்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. எல்லாருக்கும் இது பண்றது தான். வேணா அவர்கிட்ட வேணா நான் வந்து கேட்டு சொல்றேன். 3 நாளைக்கா? ஓகே ஓகே. வில்லா எங்க டவுட் ப்ரோ? வில்லா எங்க டவுட்? நான் வில்லா எங்க டவுட்? ஸோ ஓகே, நான் அது வேணா நான் வந்து பார்த்து நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. சரி ஓகே, நான் கேட்டு நான் சொல்கிறேன். ஆமாங்க, உள்ளார இது பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Yes. We only managed to defeat the abyss all those years ago because the tribes came together as one. If the Natlan of the future was to have a fighting chance, the Pyro Archons that came after the war had to rebuild the goal was to reunite the people and restore the strength of each tribe's Wayab. Once a tribe was back to its full strength, the tribe's Wayab would select a hero, indicating the tribe was once again ready for war. The Chosen would then stand by my side in defense of our nation, just like great heroes of old 500 years ago. So that means I'm one of the Chosen? That's right. You bear the ancient name Umoja, the same one held by the hero from your tribe 500 years ago. It means unity. After your adventure in the Night Kingdom, I trust you've come... So in other words, you always knew who the Wayab were going to pick from each tribe? Yes. According to the plan, each tribe was supposed to have been fully restored by the time I awoke. The 6 heroes successfully inherited the ancient names from 500 years ago, but the intel regarding the plan wasn't passed on to them. Once again, it comes down to the deterioration of the Night Kingdom. Communication between the sacred flame and the Wayab has been blocked. Just like how the Ode of Resurrection failed to bring Gachina back. Exactly. It's just another tactic the Abyss is using against us.
The Abyss may not possess intelligence, but its methods certainly aren't easy to counter. If we want to unblock that information from being passed on, my presence alone isn't enough. The ancient name-bearer must establish a greater connection to their name. So, I've tried my best to help them from the sidelines. Currently, Shilonen of the Children of Echoes, Kinich of the Scions of the Canopy, and Iansan of the Collective of Plenty have all been acknowledged by their names. During your adventure, you too earned the acknowledgement of your Wayab Mualani. In the process, you gained the memories stored within your name. But we have less than a year! Yes, but we have no choice. We cannot start the plan until all the heroes have been gathered. That's also why I haven't been able to take action despite the urgency of the situation. But if you knew this whole time, why didn't you just tell me about my role in all this? Wouldn't that make everything go a lot faster? Perhaps, but the opposite could also be true. Knowing your destiny too early could mean failing to realize your full potential. Just like your determination to save Kachina, I hope your commitment to this endeavor comes from your own strength of will, rather than a sense of obligation. So I suppose you're not going to tell us who the final two heroes are then? That's right. Their time is yet to come. Putting pressure on them beforehand will only hinder their development. I can only trust in the judgment of the Wayab. I have never believed I could solve this crisis alone. In fact, it was precisely because I chose to trust and rely on others that we managed to get this far. Natlan's salvation lies not in its Archon or any singular individual, but in us all. You're quite perceptive, aren't you? I thought I might get away with avoiding the topic. Huh? Oh, right! All of the stuff you stored here before, where did it all go? Even though I sacrificed my power, I still needed a contingency plan to ensure you would make it back from the Night Kingdom. After all, I was the one who allowed you to take that risk, and Mualani has an important role to play in my plan. In addition to their sentimental value, the items I stored here held a much more important purpose: fuel. Fuel? So back then, that's why you... Yes. The stories embodied by those items are certainly important, but there's an even more significant trait they all share. Every item belonged to a hero of Natlan. Over time, they became imbued with a certain amount of contending fire from being carried in battle. On their own, each item's power is limited, but together their combined effect can prove quite useful in a dire situation. By burning those items, I was able to activate the contending fire stored within them to open the boundary between the two worlds. It was a rather crude approach, so all their power was depleted in an instant, as you can see. But weren't they all precious treasures? What about their stories? That's exactly why I dragged you all here. No matter what, I never wanted the Pyro Archon to have to use that power. Oh, I'm so sorry. You have nothing to be sorry for. You all deserve my thanks, actually. If you hadn't saved the totem pole, that area of the Night Kingdom would have been forever lost to the Abyss. And then, it would only be a matter of time before the Children of Echoes was met with. Besides, when those heroes entrusted their belongings to me, or the Pyro Archon of their time, it was out of a desire to contribute to Natlan's survival. If they knew those items helped save the present-day heroes of Natlan, they would not mourn their loss. Even when you put it that way... There's no need. Remember what I told you about time? The people and the events of the past are never truly lost to us. We simply carry them with us in a different form. In that sense, we didn't lose anything at all. If you still have regrets, let them fuel your resolve in the battles to come. Your deeds will become new legends and nurture new forms of power. Well, we'd still...
Well, if that's the case, just treat me to a drink sometime. Now that Kachina has returned, we can finally hold the... and we could all use the rest, that's for sure. Try not to let it get to you. All right. You... When I was young, I used to sit by the hot springs and listen to the stories of warriors. They attract people from all walks of life. The people of the springs have never claimed the hot springs as their own private property. They are there to It's been really nice, seeing the children of my tribe get older. It's helped me gradually understand the true value of the springs. I've witnessed their energy, their determination, even when they cause trouble. I never managed to... I'm certain Noelani will become a great warrior one day, when I'm no longer in fighting form. I'll come here and tell stories to all the children, just like those warriors did for me. So you better get busy, Pyro Archon, or I'll end up running out of stories. Our nation is engulfed in darkness. Our tribe, the Abyss, is a cunning enemy. One that I faced in battle many times. Were that not the case, my rage will never know absolution, and my power will no longer aid you in victory. But you came to me because you knew you could convince me with just a single sentence. I understand your choice. The heroes of today will forge the path ahead with blood and fire. Just remember to earn us the victory otherwise, rest assured, I'll find a way to collect the debt. For Natlan. So, you're gonna head 500 years in the future to serve as the Pyro Archon again? But what about the you from right now? You can't ask her those questions and expect her to answer, my dear. The decision is hers to make, and she deserves our support. We will do everything we can to rebuild the tribes. Don't you worry. Even across time, we will all do our part to fight for Natlan's future. Yeah, Mom's right. We'll always believe in you, sis. Seriously, though? Dad should be here. Where is he? I imagine he didn't know what to say, so he chose not to come at all. Just remember, no matter what happens in the future, we will always love you. I'll come find you one day. I know I can't live that long, but I'll think of something. There has to be a way for us to meet again one day. If there's an answer out there somewhere, I'm gonna find it. So, don't forget about me. If that's your decision, then you have my full support, Archon. May our children live to see such a lovely son. For Natlan!
No one fights alone. The rules are my legacy. They shall grant us the strength to overcome the next tragedy. War forged the 6 tribes, taught us how to fight, instilled in us what it means to love. Who will be the one to bring this to an end? We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire. The lifeblood of our nation. எல்லாரோட சரி சரி கீழே போனோமா Hey, Koichi! You here for the victory feast too? Oh, no. I knew Chaska would be here, so I just came to deliver some medicine. I was about to leave. It's not that I don't want to celebrate Kachina and the others. Ah, well... She didn't cause any trouble. Yeah, she was That's good. Is there a reason you asked? Maybe it seemed her impulse to fight. So, what you're saying is... Okay, so maybe it sounds a little stupid. But it works. Anyway, I'm just... What? Do you... No way. Chaska, I appreciate... Oh, and if you ever need a doctor, you know who to find. Huh. Who would have thought there was a deeper reason behind their arguing? In the end, it's all the... Let's give a huge round of applause to our brave young warrior, Kachina! Well done. I always knew you could do it. You're one to talk. Don't think I didn't know you were the first person to abandon your team. I'll be dealing with you when we get back. I had no choice. My friend and... Oh, really? So you weren't just trying to get ahead in the first... I wasn't, I swear. I just happened to find that bearer injured in the wild, so I stopped to bandage his wounds. When he insisted on repaying the favor, what was I supposed to do? I'm just one person. I figured... But the fact of the matter is that after your departure, everyone else started thinking about swapping teams too. I'm really sorry, Kachina. It's amazing. So, Our team captain drank too much the night before the competition. All right. There's, dear friends, firstly, I'm grateful to my friend. This traveler and his companion Paimon are some of the strongest people I've ever met. If they were allowed to participate in the pilgrimage, I have no doubt that they'd win the whole thing. They've agreed to let me learn from them. With their help, I believe I can become even stronger still. And let's not forget my good friends, Moalani, Chaska, Kanich, and Ayan-san. They all helped the Traveler and Paimon figure out a way to bring me. They too deserve to be called our heroes. So... Well said! I'll drink to that. To be honest, it's... Well, you better get used to it. Next up... Hey, please don't... Ah, you're here. Have some fruit. How did you know? That's... You look like you've still got questions. Ask away. Because they had their own lives to live. The thought of telling them, abandon your families and everyone you love, and come with me to the end of time. For in 500 years Natlan will be destroyed.
You could just as easily point out that everything in this world would come to an end eventually. But life is short. And beyond a point, it just doesn't seem real. Imagine if I said, let's leave right now and go save the sun because it'll flame out in a few million years. It would sound quite ridiculous. I couldn't make them shoulder that burden with me. Besides, every generation will have its heroes, this one included. The plan could still work without or, of course, without me. But since I was the one who came up with the plan, I felt duty-bound to see it through to the end. Paimon's suddenly remembering that portrait in your room. Was that your family from back then? Yes, it was. So when you asked me who my sister grew up to be, the truth is that very little information. From what I've been able to piece together, I can conclude with a reasonable degree of confidence that she ended up as an architect. She played an instrumental role in rebuilding the scions of the Canopy tribe, designing it. Still, it was an impressive achievement. You feel loss keenly. It seems to stir up feelings of regret in you. This is a war, and there can be no war without loss. I am already. The people of Natlan look to me as their Archon, and the weight of their expectations is mine to bear. I must see our fate through to the very end, no matter what I may find there. Yeah, doesn't that mean the way everything ends has already been written, including your plan? I suppose, but so what? Don't forget, time takes many forms. The past, present, and future coexist, and all are equally important. Even if the future ends in destruction, there's still no reason to give up on the here and now. And it's precisely because we humans cannot know our fate that we will never give up on our struggle. This is a pivotal moment. We are still 2 heroes short. Well, 3 to be precise. There's one further hero who I'm hoping to get on my side, whatever it takes. Your resistance to the corrupting power of the Abyss is truly remarkable. It would easily make you an all-important figure in the upcoming battle. If you agree to join us, you will not only gain my full support in your journey, but I will also forge a brand new ancient name for you. Ancient names can be forged? They can. Several strict conditions must be met, but if they couldn't be forged at all, then the number of them in circulation would have long dwindled to 0. Possessing an ancient name would mean that your adventures in Natlan are recorded in full. Your stories would be remembered by our people for all the years to come. The Ode of Resurrection may have temporarily lost its power, but still, take this as my personal guarantee that I shall never let you fall. Just like in the Night Kingdom, I will be there for you. That is a promise I will fulfill at all. Yeah, we can't just ignore the situation here. Wonderful. Then I'll reach out to Shilonen right away. She's the one who will forge the name. We've never forged an ancient name for an Outlander before, but I trust she'll find a way. My lord, we've received word that the Pyro Archon has lost much of her power. Although your injury complicates things, this is most certainly the opportune time to seize the Gnosis. Victory and defeat are rules, not outcomes. I've never taken advantage of an opponent in a time of weakness. I don't intend to start now. As for you, I must no matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn. You don't have much time. And you're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here. எவ்வளோ வந்துருக்குது? இதுக்கு ஏதோ கொடுத்துக்கிறான். 40 பிரம்மச்சம்னா கொடுத்துக்கிறானா? 30.
மாசம் மாசம் 4 கார் வாங்குறேனா? ஏய் இல்ல பொருள் எனக்கு சிட்டிக்கு வந்ததுல இருந்து வாங்கின காரே வந்து நான் 4 காரா தான்டா இருக்கும். அது ரெண்டு கார் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பேக் வந்துச்சு. சோடி அதெல்லாம் கணக்கெடுத்து கூடாது. ஆமா Don't disappoint me. Let's get out and find some inspiration. Let's investigate. யார் பட்ல யார் ஜண்டா போட்டீங்கன்னு சொல்லிடுங்க. ஐயோ இல்லை அவ்வளோ டேமேஜ் வருமான்னு தெரில மிஸ்டர் Stabilize. Let's light it up. Burst forth. Come into being. I'm going in. Gather. This is order. 97,000. Live. Stabilize. Let's light it up. Let's light it up. Everybody stand back. It's nothing. Give up. ஐயோ நீங்களே செத்து போச்சே. மிஸ்டர் அசைக்கோன்னு பார்த்தீங்களான்னு தெரில. அஜய் மியூட் போட்டு பேசிக்கிறேன். நீங்கள் புஸ்து டாக்ல Gather. Burst forth. Let's light it up. Come into being. I'm going in. Don't waste my time. நீங்க வாங்க. Order guide you. 92,000. Stabilize. Live. It's nothing.
Solidified! Give up. Stabilize! Teamwork is dreamwork! Coming to be! Don't waste my time. This is order! Gather! Live! Give up. It's nothing. Let's light it up! I'm going in! Give up. I will have order! Don't waste my time. Give up. Solidify! Burst forth! Teamwork is dreamwork! Order guide you! Gather! Everybody stand back! Coming to be! Don't waste my time. This is order! Stabilize! Burst forth! It's nothing. Your life is mine. Let's light it up! Gather! Yeah, man. Yeah, now then, what do you want to do? Allow me to guide the way. For justice. ஓகே மக்களே, அப்படியே நான் வந்து லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இட்டு பேபி நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கா இல்லை நாளைக்கா எப்போ தெரியல. அடுத்த லைவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.